Okay, masters. In 4 minutes, we are starting our full moon meditation program. So, briefly, I'm going to read what we are going to do tonight. So, first, the full moon meditation introduction. So, if any new people are there, they will understand why we are doing this. It is also called Pournami meditation. Okay, so this will be there for half an hour. After that, we are going to do music meditation. Okay, this goes for 3 hours. After that, again, we will do manifestation meditation. So just before that, there will be a small introduction about manifestation meditation. So after manifestation meditations, again, I'm going to share knowledge about the 6 energy tablets. Okay, so that goes another half an hour. And after that, we do meditation again. This meditation is to remove the energy blocks. Okay, negative blocks. So after that, we talk about silence. So why the silence is important. So after this goes another half an hour. And after that, another master is connecting to our program, and that master take over. So we will do silent meditation with the master. Okay. So after that, again, we are going to have another master. That master is going to take a meditation and also talk about the spiritual aspect. So knowledge share also will be there. And that goes one more hour that, by the time we will enter into 12th. So after that, the soul traffic signals, the 12 soul traffic signals, knowledge share will be there for 45 minutes and 45 minutes, little bit of meditation and more knowledge share about 12 soul signals. So then after that, Bhagavad Gita will be there by another master that goes on for 1.5 hours. So by the time that program ends with Bhagavad Gita, after that, vote of thanks. All right. So just one more minute, we are going to start about the Pournami introduction. Right. So the Pournami or full moon. So both same. Pournami means the full moon. So during why the full moon meditation is important? Because we do meditation every day, but specifically during full moon days, we do meditation in a different ways, like for long hours or 2 days or 3 days or 7 days or 5 days. Specifically, people do meditation during full moon days. Why? So, because from the universe, what happens is there will be lot of changes happen during this full moon days in the universe. So that is why we will receive full moon universal rays that emit on the earth more than the other days. So that is why full moon days are very important. That means you will access lot of energy from the cosmos compared to the same thing from other days. So people who are meditating for a long time can readily sense it. So generally people, what happens is most of the people, they do meditation for, less time. So if you do just less time, you may not be able to understand this, or you may not be able to sense it. But when you do meditate for a long time,
like 3 hours, 4 hours, or the whole night, or maybe 2 days, 3 days like that, there will be a lot of a difference. You will sense it on during the full moon days compared to the other days. So therefore, we must fully utilize this opportunity that occurs only once in a month. So we can receive high energies. In simple words, we can say by meditating during all 3 nights, or all 7 nights, or 5 nights, or at least one night during these 7 days. So, so generally, people how they prefer is 2 days before the full moon day, on full moon day, and next 2 days, or a day before full moon day, the full moon day, and a day after the full moon day. So either way, fine. These methods are more in practice more. That's what I mean. So in addition to this, what happens is, what you can do is on full moon days, or the full moon days help you to identify the causes of the diseases. Suppose if people are suffering from some chronic diseases, or some mental illness, or some questions, or some problems, like anything that is bothering either the physical body or the mental body. So people will start identifying the causes of those reasons. So, so even in the medical treatments also, uh, what happens is the spiritual doctors will suggest to do the meditations and a full moon day meditation, and also find the reasons for the diseases. So it is a common practice to find out the cause of the disease. So in the same way, as I said just now, you can put a question to yourself, then sit for meditation. So any question about your own life, then what happens is you will have a good experience through which you can find out the uh, cause of the suffering that you are going through. So like, there is some question to you, to know the reason about it, that you can do that. So there is a speciality also in the process of finding causes of diseases through this meditation. So generally what happens, like, why you have to know reasons of certain things, because lack of understanding, right? So it is like, due to lack of understanding, or some lack of clarity, and also, like, every person will have the negative characteristics, like, the six senses, arishad vargas, or some blind beliefs, belief systems. Because of, people will run through these belief systems, or six negative characteristics, like kama, krodha, moha, lobha, mada, mascharya. And they will go through this lack of understanding and lack of clarity. So that is why what happens is, we will carry, the impressions of that incomplete thoughts, or impressions of unwanted thoughts, or lack of understanding thoughts. These things, we keep carrying. So that is why, if you watch, what is that happening within yourself, this is the best time. So because you will start getting the clarity of certain things that you need to know, you know that you are not getting that clarity since years. So that clarity will start coming to your brain, to your um, to your logic brain during these full moon days. So that is why it is a different meditational experience during these full moon days compared to the other days. So not only through meditation, so during these full moon days, and the dreams also very important. And people, if the brain is clear, then what happens is
you start getting the experiences, important experiences in dreams also. So that is why the meditation experiences and the dreams that you are getting during these full moon days is very important. So that's why the sleep also, the quality of sleep also will be different during the full moon day. I mean, of course, we hear here and there from people that during full moon days, some people they go crazy, and some people they suffer more, these kind of things. Yeah. So because the energies, due to the high energies, like, what happens is the moon comes so close to the earth, then that means what happens? The energies are focused. The universal rays or the moon energies are so much focused on the earth, and it pulls the energies up by by water state. See, you might have heard that, like, the oceans or the rivers, they will, the level of oceans, the level of rivers, they increase, the water level will be increase. So because through the water, what happens is the energies will be pulled. Even the same thing happens with the human beings, because our body is more than 75% water. It is made with water, right? So whatever happens in the ocean, rivers, other water content systems, the same thing happens with our body also. That is why everything, whatever you have inside of your body, or your mind, soul, or body, mind, and soul, whatever is there within yourself, the everything will be enhanced. If there is a craziness is there, yeah, the craziness will be enhanced. If you have a spiritual aspects within you, yes, the spiritual aspects will be more. If your mind is very clear, yes, your mind will be much more clarified. And you will start in understanding everything, and you will start connecting to the entire universe. So all these beautiful meditational experiences occur during full moon days. That depends on what you have within yourself. So, so that is another thing. And next, yeah. So if the people are sick, like, due to some disease or whatever, that disease in the sense, like, not, we know the symptoms are coming from the physical body, but in reality, before that comes on the physical body, the soul will start becoming, like, sick. How the sick? First, the energy body will get affected. So the energy, if there is a negative blocks in the energy body, it will not access the life energies. Then what happens? So wherever the body doesn't access the energy, the life energy, there, what happens? There is a hindrance. The energy will not pass through. Then that particular portion will not receive the energy. That will become like a patch, like, block. So these blocks can be there anywhere within the seven bodies, anywhere within the six bodies. We have seven bodies, as we always talk about it: physical body, mental body, emotional body, astral body, till nirvanic body. So anywhere, any body can get sick, and that sickness will, even if when it is becoming more and more and more, finally it comes onto the physical body, and person will start suffering. So to find out that cause, which body is very sick, like, out of seven, which body is became so sick, which body has a problem, to find the cause of that also, this full moon days are important. So nobody can tell you that. No doctor can tell you that. You yourself have to understand. You yourself have to know about this. So by doing meditation during the full moon days. So full moon days is so important to tell you about yourself. So the negative characteristics, as I told you, the Arishad Vargas, English we say lust, anger, greed,
arrogance, delusion, and jealousy. That is Kama, Krodha, Moha, Lobha, Mada, Matsaryamu. Um, so, so during the full moon meditation, what happens? You can meditate n number of times. Okay. So just like, in the beginning, how I explained the program that we are having today. So first, after this, we are going to meditate for 3 hours at a stretch. Okay. So after that, we talk about something else, then again meditation, manifestation. We do the manifestation meditation also. So we will write down, today, okay, that time I will tell you. So these are all spiritual concepts. Okay. So today we are practicing everything that is related to full moon day, nothing else. So these are all spiritual concepts and spiritual aspects that one has to do during these full moon days. So that is what we are going to do today. So people say that, if 1 hour meditation, meditation in the sense so you have to enter into the meditative state. If you are at the peripheral level, then it is not it doesn't go to the deep, it doesn't considered as a deep meditation. You need to go into the meditative state. Conscious state and subconscious state and meditative state, we have different states of minds. So we need to get into the subconscious level, meditation level. So that kind of depth, that is 1 hour of such kind of a meditation, that's equivalent to 6 hours of the regular sleep. That is what, the yogis will tell you. So it doesn't mean that, so if you do that meditation, I'm not asking you not to sleep. So sleeping is important because for the biological reactions that happens in the body. So the sleep is important because during that sleep, certain biological reactions will happen. During night time, the good cholesterol will be prepared in your body during the sleep in the night time. Daytime, its activity is very less, but night time, its activity is better, more. So that is why we need to sleep. So just because we are doing this full moon meditation doesn't mean that you can, you do not need to sleep. But we just telling the ratio. You don't get tired when you are enter into the full moon. I mean the deep meditative state during full moon days. So that all that tiredness will go off and you will completely relax such a way that you don't feel like to sleep for 6 hours. So that is what the meaning is. So and you will get a lot of life energies, as I told the last one. So let's do the, if you have any questions, you can ask me. Do you have any questions? If anybody wants me to repeat in Telugu, I can repeat in Telugu. So, Pournami meditation anna, full moon meditation anna, rendu kuda same. Okay, పౌర్ణమిని ఎందుకు అంటున్నామంటే పున్నమి అంటే పూర్ణమైన చంద్రుడిని మనం చూస్తాము కాబట్టి. సో ఈ పౌర్ణమి మెడిటేషన్ అంటే మిగతా రోజుల్లో చేసే మెడిటేషన్ కన్నా పౌర్ణమి డేస్లో చేసే మెడిటేషన్ చాలా అత్యుత్తమమైనది అనమాట. ఎంత ఉత్తమం అంటే అత్యుత్తమమైనది. ద రీజన్ ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్తాను. ద రీజన్ ఏంటంటే నెంబర్ 1, చంద్రుడు భూమికి చాలా దగ్గరగా వస్తాడు. దగ్గరగా వచ్చి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల, గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఆఫ్ కోర్స్ అలాగా ఉంటుంది, ఆ గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఎక్కువయ్యి ఏమవుతుందంటే ఈ హై ఎనర్జీస్ ఎప్పుడైతే భూమి మీద పడుతుందో త్రూ వాటర్ స్టేట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఎనర్జీస్ని పైకి పుల్ చేస్తాడనమాట ఈ యూనివర్స్, ఈ మూన్.
సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్కడెక్కడ వాటర్ సిస్టమ్స్ ఉన్నా, ఆఖరికి రిజర్వాయర్ ఉన్నా, బావి ఉన్నా కూడా మొత్తం ఆ వాటర్ యొక్క లెవెల్ పెరుగుతుంది. అలాగే మన బాడీలో కూడా ఎనర్జీస్ పైకి పుల్ చేయబడతాయి. ఎందుకు? మన బాడీ కూడా వాటర్తో చేయబడింది కాబట్టి. మనకి బ్లడ్ అది ఉంది కదా, వాటర్. సో మనకి అంత వాటర్ ఉండడం వల్ల 95%, మోర్ దెన్ 75% మనకి 95% మనకి వాటరే ఉంది. అందువల్ల మనకి ఏంటంటే మనకి హై ఎనర్జీస్ పైకి పుల్ చేయబడతాయి అన్నమాట. సో అందువల్ల మన శరీరంలో మనము ఏ విధంగా ఉన్నామో, లోపల ఏ విధంగా ఉందో అదంతా కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. నువ్వు స్పిరిచువల్గా బాగా ఉన్నావు అనుకో, సో నువ్వు ఏమవుతుందంటే యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ క్లారిటీ అండ్ యూ విల్ స్టార్ట్ కనెక్టింగ్ టు వేరియస్ హయ్యర్ ఎండ్స్ అండ్ యూ విల్ గెట్ బ్యూటిఫుల్ మెడిటేషన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. సపోజ్ మనిషి లోపల కొంచెం మెంటల్ ఇల్నెస్ ఉండి కొంచెం క్రేజీగా ఉంటే ఆ క్రేజీనెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అలాగే ఏదైనా డిసీజ్తో బాధపడుతున్నారనుకోండి, ఆ సమయంలో అంటే ఈ ఫుల్ మూన్ టైంలో ఆ డిసీజెస్ కూడా చాలా ఎక్కువైపోతాయి. ఆ డిసీజ్ యొక్క సిమ్టమ్స్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి. అలాగే మెంటల్గా కొంచెం సఫర్ అవుతున్నారు అంటే ఆ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి. ది ఈ ఫుల్ మూన్ డేస్ యొక్క ఇది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా జరుగుతూ ఉంటే ఇది మంచిదా కాదా అని మనం అనుకోవడానికి లేదు ఇక్కడ. సో అట్లీస్ట్ వీ విల్ నో మనలో ఏమి జరుగుతుంది అనే విషయం మనకు మొట్టమొదటి బోధపడుతుంది ఈ ఫుల్ మూన్ డేస్లో. సో కాబట్టి దీనికి సరి అయిన చర్యలు తీసుకోవడము జరిగే తీసుకోవడానికి అవకాశాలు ప్రతి మనిషికి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఫుల్ మూన్ డేస్లో ఏంటంటే కొంత కామన్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఒకరోజు ముందు రోజు ఫుల్ మూన్ డే, నెక్స్ట్ ఇంకొక రోజు, అలా 3 days కామన్గా కామన్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఆ 3 days ఫుల్ మూన్ మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది క్రానిక్ డిసీజెస్తో బాధపడేవారు ఎక్కువ డేస్, లైక్ 5 days 7 days ఆ విధంగా మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎక్కువ లాంగ్ అవర్స్, 6 hours 7 hours డిపెండ్స్ ఆన్ లైక్ ఎంత ఎనర్జీ మనకు కావాలి అనుకుంటే అన్ని అవర్స్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఉందన్నమాట. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రశ్న ఉంది, మన జీవితంలో ఏదో జరుగుతుంది, ఆ జీవితానికి సంబంధించిన ప్రశ్న మనకు ఉంది. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మన బ్లైండ్ బిలీఫ్స్ వల్ల లేదా అంటే మన అరిషడ్ వర్గాల వల్ల మనకి చాలా విషయాలు అర్థం కావు, క్లారిటీ ఉండదు, అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన జీవితంలో జరిగే వాటినే మనకు ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మన ముందు వచ్చి నిలబడుతుంది. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఈ ఫుల్ మూన్ డేస్లో మనం ఆ ప్రశ్న ఏమిటో చెప్పుకొని మెడిటేషన్లో కూర్చుంటే దానికి సమాధానం కూడా దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే నీకు ఎనర్జీ అనేది మానసికంగా శారీరకంగా నీకు ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ రావడం వల్ల ఆటోమేటిక్ అండ్ ఆల్సో మనం 7 శరీరాలు కలిగిన వాళ్ళము, ఆ 7 శరీరాలు కూడా క్లెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ కాస్మిక్ ఎనర్జీస్ క్లెన్స్ చేస్తూ వాటిని అలైన్ కూడా చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆల్ బాడీస్ అలైన్ అయ్యి ఏకీకృతం అయ్యి ఒక ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే నీకు కనెక్షన్స్ ఏర్పడిపోతూ ఉంటాయి. నీకు బ్రెయిన్లో కనెక్షన్స్, లాజిక్లో కనెక్షన్స్, ఇలా ప్రతి సోల్ నీకు కనెక్ట్ అయ్యి ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యి నీకు ఆటోమేటిక్గా నీ యొక్క ఆలోచన విధానము కూడా క్వాలిటీ పెరిగిపోతుంది. అప్పుడు మనకు ఆ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఏ విషయం మీద అయితే మనము సఫర్ అవుతున్నామో ఆ విషయానికి గురించి మనకి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మన సమస్యలను మనం ఇక్కడ పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటి, డిసీజెస్. ఈ డిసీజ్ అనేది బాడీ మీద సిమ్టమ్స్తో మనం సఫర్ అవుతుండేటప్పుడు అప్పుడు మనం గుర్తిస్తాం మనకేదో జబ్బు వచ్చిందని. ఇన్ రియాలిటీ అంతకన్నా ముందుగానే మిగతా సోల్స్, మిగతా 6 శరీరాల్లో ఏదో ఒకటి కానీ, అన్నీ కానీ, 2 కానీ, 3 కానీ, అన్నీ కానీ మన యొక్క బ్లైండ్ బిలీఫ్స్ వల్ల, మన యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ వల్ల, అన్వాంటెడ్ అన్నెసెసరీ ఎనర్జీస్ అన్నిటిని మనం పోగేసుకోవడం వల్ల ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో అవి సిక్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఆ సిక్నెస్ని బాడీ మీద సిమ్టమ్స్గా మనం పొందినాక వాటితో సఫర్ అవుతుండేటప్పుడు అప్పుడు గుర్తిస్తాము, అహో ఇప్పుడు మనకి జబ్బు వచ్చింది అని. సో కాబట్టి ఏ
శరీరం అయితే, ఏ సోల్ అయితే సిక్ అయ్యిందో ఆ కాజ్ ఏంటో, ఆ రూట్ కాజ్ ఏంటో కూడా ఈ ఫుల్ మూన్ డేస్లో తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత సో ఇంకొకటి కావలసినంత ఎనర్జీస్, ప్రాణశక్తిని మనము తీసుకోవచ్చు. తీసుకున్న ప్రాణశక్తిని మనం మళ్ళీ సేవ్ చేసుకోవాలి. బోల్డ్ అంత ప్రాణశక్తిని తీసుకుని మళ్ళీ అదే విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్న ఎనర్జీని అంతా డ్రైన్ చేసుకోవడం అనేది చేసుకోకూడదు. దాన్ని నిక్షిప్తం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో దీనిపైన ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మాస్టర్స్? ఉంటే నన్ను అడగవచ్చు. ఇకపోతే స్లీప్ అనేది కూడా ఏంటంటే, మనము కాన్షియస్, సబ్ కాన్షియస్ మెడిటేటివ్ స్టేట్లోకి అంత డెప్త్లోకి మనం మెడిటేషన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే, మన డిసీజెస్ యొక్క కాజెస్ తెలుసుకోవాలి అంటే డెప్త్ ఉండాలి మెడిటేషన్లో. అప్పుడు ఆ కాజెస్ అనేది తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంత తొందరగా, ఎంత ఎంత ఆ, ఎంత షూర్గా మనము ఆ మెడిటేటివ్ స్టేట్లోకి వెళ్తామో అంత త్వరగా కూడా మనము ఆ కాజ్ ఏంటో తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. దానికి ప్రాక్టీస్ డెఫినెట్గా కావాలి. మెడిటేషన్ ఎవ్రీడే చేస్తున్న వారికి, ఎక్కువసేపు చేస్తున్న వారికి ఈ తేడాలన్నీ కూడా ఈజీగా వాళ్ళకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు 1 అవర్ మెడిటేటివ్ స్టేట్లో మనం 1 అవర్ మెడిటేషన్ చేస్తే దట్స్ ఈక్వల్ టు 6 అవర్స్ స్లీప్ అనేసి థియరిటికల్గా చెప్పడం జరిగింది. సో అంత మాత్రం చేత మనం ఇక్కడ మెడిటేషన్ చేసాం కాబట్టి 6 అవర్స్ కూడా, మరి 6 అవర్స్ నిద్రపోయినా పర్లేదు అనుకోవడానికి ఏమీ లేదు. అయితే ఒకటి, లాంగ్ అవర్స్ ఎందుకు ఎవరు చేస్తారు? క్రానిక్ డిసీజెస్తో బాధపడుతున్నవారు, లైక్ క్యాన్సర్, లేకపోతే ఇంకేవో రకరకాల క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉంటూ ఉంటాయి మనుషులకి, కొంతమందికి. సో అలాంటి డిసీజెస్తో బాధపడుతున్న వారికి రాత్రి అలాగే పగలు కూడా, ఈ ఫుల్ మూన్ డేస్లో పగలు రాత్రి వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్. బాగా ఎనర్జీస్ లో అయిపోయిన వాళ్ళకు కూడా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ, మంచి ఆపర్చునిటీ ఫుల్ మూన్ డేస్లో అంత ఎనర్జీని మళ్ళీ సంపాదించుకోవడానికి. అది ఇక్కడ మనము చెప్పుకున్నాం మాస్టర్స్. ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేద్దాము ఫర్ 3 అవర్స్. మీరు రెడీగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను నేను. సుఖాసీనులకండి మాస్టర్స్. సుఖాసీనులకండి. వినిపిస్తుంది కదా నేను మాట్లాడుతున్నది? వినపడపోతే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి మాస్టర్స్. వెన్నెముకను నిటారుగా పెట్టి రెండు అరచేతులు ఓపెన్గా బ్రహ్మముద్ర వేసుకుని కానీ, లేదా ఓపెన్గా ఇలా పెట్టి కానీ, లేదా బ్రేళ్లలో బ్రేలు దూర్చుకుని కానీ కూర్చోండి మాస్టర్స్. యాంకిల్ లెవెల్లో కాళ్ళు రెండు మడత పెట్టుకుని కూర్చోండి. ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉండండి మాస్టర్స్. ఇందాక ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే ఆ ప్రశ్నతో కూడా మెడిటేషన్లో కూర్చోవచ్చు. కాస్మిక్ ఎనర్జీస్ని ఆహ్వానించుచున్నాము. We are accessing positive divine energies from the cosmos, the light energies, the Pournami meditation energies, the divine pyramid energies, life energies, the healing energies. Imagine that they are overflowing on you, and the entire aura is filled with these divine energies.
and the divine Guru powers, divine angelic powers, and divine soul's powers. Are there in all the positive divine light energies are flowing freely over you in the entire aura. Eventually, the energies are flowing freely into all 7 bodies. In every cell, the spaces between the cells, inside the cell, inside the nucleus, and also the DNA code. The negative energies, the incomplete energies, no longer serve energies are removed out of all 7 bodies by these divine energies. And the negative energies, the negative aspects of negative energies are completely destroyed by positive divine energies. They got cleansed and purified and gone into the nature. Just imagine the bright light around you, and through this light we are connected to Purnatma. You are sitting under moonlight masters. Imagine the moonlight around the bright lights that you are in completely. It was a shining with the moonlight. Anybody can sit down in the moonlight, that would be good. Under the moonlight, చంద్రకాంతిలో ఎవరైనా కూర్చోగలిగితే ఇండియాలో, అఫ్ కోర్స్ అమెరికాలో కష్టము, మరీ మంచిది. ఇఫ్ నాట్, imagine the moonlight, the completely, the area that you are sitting. Imagine 1 kilometer, up to 1 kilometer of the area that you are sitting from is completely shining with the moonlight. And we are all doing the meditation under the moonlight masters. If possible, you can sit down under the moonlight. If not possible, imagine.
మెడిటేషన్ కొంచెంసేపు మెడిటేట్ చేస్తారు. మాట
Last 2 minutes, masters. From high energies, try to come back to the normal state of mind, masters, slowly and gently. Let's show our gratitude to cosmic divine energies, divine pyramid energies, and divine moon energies, universal energies. Slowly you open the eyes, masters. We are not done yet. If you have any questions or if you want to share any meditation experience, which is a general, unmute yourself and you can do that. Anything? If not, so the next one is manifestation meditation. Okay. So during full moon days, manifestation is very important. This is another one. The important aspect, the spiritual aspect that is related to full moon days is manifestation. So what is that to manifest? It's a powerful time to manifest your desires and also like your aims, goals. Mostly, I mean, you have to connect some spiritual aspect to that. It's not totally, completely, it should not be completely a physical world aspect, but connect some spiritual aspect to the physical
world aspect. So that is how we should manifest. We should manifest, and we should, how do you do? Like, it is called a manifestation letter, or, you can write a chit also. So it is, you have to take a piece of paper and a pen. Since you're all at home, please do that. Just grab a piece of a paper and a pen. And what you need to do is expressing your gratitude for the previous uh, Pournamis. And what you need to do is just express your desires and your intentions. You write down. And I mean, when you are writing on the piece of paper, you have to be specific and with the positive affirmations. There should not be any doubt or dilemma. This or that, something like that. And sometimes when you are writing on the paper, or when you are thinking, what happens is your brain, I mean, your heart says something, but your brain says something else, exact opposite to that. So unless you stabilize at one point, mostly the positive way only, you do not write that. So skip that and go for the next one. So like that, you please write down couple of things on a piece of paper and pen. I will repeat the same thing in Telugu. ఒక పేపర్ పెన్ తీసుకోండి. This is called manifestation. Manifestation is very important. It is one of the important spiritual aspects that is related to this full moon. సో ఒక పేపర్ పెన్ తీసుకొని మీ డిజైర్స్ ఏమున్నా, లేకపోతే మీ ఇంటెన్షన్స్ ఏమున్నా కూడా రాయండి. అది పాజిటివ్గా ఉండాలి. పాజిటివ్ ఎఫర్మేషన్స్ అయి ఉండాలి. ఒకవేళ అంటే ఇట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ కాకుండా షార్ట్ టర్మ్, లైక్ ఇంక నెక్స్ట్ పౌర్ణమికల్లా జరిగేవి, లేకపోతే నెక్స్ట్ 2 పౌర్ణమిస్కి, నెక్స్ట్ 2-3 పౌర్ణమిస్, లైక్ ద షార్ట్. సో లాంగ్ టర్మ్ రాస్తే అవుతుంది, కానీ టైం పడుతుంది. యూ నీడ్ టు వెయిట్. సో కాబట్టి అవి కూడా రాసుకోవచ్చు. దట్స్ నథింగ్ రాంగ్. బట్ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ యూ షుడ్ బి కాన్షియస్ ఎనఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ సంథింగ్ దట్ కెన్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. సో యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ వెన్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపన్ ఇమ్మీడియట్లీ. సో షార్ట్ టైమ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ముందు ఆ పని చేయండి. సో పాజిటివ్గా వ్రాయండి, జరిగిపోయినట్టుగా వ్రాయండి. ఇప్పుడు ఏదైనా విషయము మీకు రైట్ నౌ ఇట్స్ రన్నింగ్లో ఉంది అంటే అది జరగడానికే, అది జరిగిపోయిందని ఆ ఇంటెన్షన్ రాసుకొని పేపర్ మీద పెట్టండి. ఓకే. సో మేక్ షూర్ దట్ వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ దట్ ఎఫర్మేషన్, as I said, there should not be any dilemma, there should not be any doubt. If you are writing something money, so try to write the figure, or మనీ రావాల్సింది, వచ్చేది ఉంది, అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కూడా చాలా స్పెసిఫిక్గా రాయండి. ఇంకేదైనా కూడా, ఏమి కావాలన్నా కూడా. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ దట్ మనం మెడిటేట్ చేద్దాము అది రాసిన తర్వాత. జస్ట్ ఐల్ గివ్ యూ 10 minutes time. Go ahead, please. గౌతమి గారు, బుక్ లో రాయొచ్చా, పీస్ ఆఫ్ పేపర్ లోనే రాయాలి? బుక్లో రాయండి. బుక్లో రాసి తర్వాత మీరు దాన్ని తీసుకుని, ఆ బుక్ మీరు సపరేట్గా ఉంచుకుంటానంటే ఫైన్, ఇంకా అందరూ వాడేది కాకుండా. లేదు అంటే దాని నుంచి తర్వాత ఆ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ని టేర్ చేయొచ్చు. చేసి దాన్ని నీట్గా మడత పెట్టి, ఏ పిరమిడ్ కింద ఏదైనా చిన్న చిన్న ఉంటే దాని కింద, అది ఏదైనా ఒక బాక్స్లోన అట్లా పెట్టుకొని ఉంచవచ్చు. ఓకే. ఓకే. 10 minutes మళ్ళీ. ఓకే. ఈ లోపల కౌంట్ ఏం లేదు కదండి, ఇంత అంత అని? కౌంట్ ఏం లేదు, ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు. ఆరోగ్యం గురించి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే. ఆరోగ్యము, లేకపోతే అందము, యవ్వనము, వాటెవర్ మీ
అది అంటే అది లాంగ్ టర్మ్ లోకి వస్తుంది, షార్ట్ టైమ్స్ గౌతమ్ లాంగ్ టర్మ్ కూడా. గౌతమ్ గారు చెప్పండి. గౌతమ్ గారు 108 సార్లు రాయమనండి. ఆ? 108 సార్లు రాయమనండి. ఇప్పుడు అవన్నీ ఇప్పుడు 10 minutes లో అవన్నీ చెయ్యలేరు, అది డిఫరెంట్ పద్ధతి. అది పేపర్ మీద పెన్ రాసుకోండి. అది దానిని అలాగేనండి. ఆ, ఈ పౌర్ణమికి ఈ రోజు ఏంటంటే న్యూ మూన్, అంటే ఫుల్ మూన్ ఏంటంటే 13వ తారీఖుని ఫుల్ మూన్ వస్తుంది. న్యూ మూన్ టైం ఏంటంటే దినదినము అంటే ప్రతి క్షణము కూడా ఆయన డెవలప్ అవుతున్నాడు. అలాగే మనం రాసిన ఇంటెన్షన్ కానీ డిజైర్ కానీ ఏమున్నా కూడా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు రేపు ఎల్లుండ ఇంకా అట్లా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ టైమ్ టు రైట్ డౌన్ టుడే. అందుకే మేనిఫెస్టేషన్ మెడిటేషన్ అని పెట్టాను నేను. ఇది పెట్టాను నేను. సో 108 సార్లు ఇంకా మిగతా అదంతా అది డిఫరెంట్ ప్రక్రియ. బట్ ఆ రెండిటికి కన్ఫ్యూషన్ వద్దు. Affirmation should be positive. It's a positive statement. So it will rewire your subconscious mind to think and believe. Whatever you think, make sure that that is correct, and make it is positive, and you believe it. జరిగిపోయినట్టుగా రాయాలి కదండి? అవునండి. ఓకే. రాసారా? రాస్తున్నాను. All right. So let's start. అయిపోయిందండి.
సో అందరూ కూడా సుఖాసీనులు కండి మాస్టర్స్. ప్లీజ్ సిట్ డౌన్ comfortably wherever you are. Close your eyes and be in thoughtless state. ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉండండి మాస్టర్స్. కళ్ళు మూసుకోండి. అలాగే put your spine erect, not the stiff, and keep your fingers crossed and legs folded. Let's give the affirmations to the universe. We release freely what no longer serves us. We are embracing the unknown and welcoming the change. I am expanding into my unlimited potential. You also can repeat within yourself. I clear this space, this body, this mind of any intentions that are not aligned with my highest good. I filled my heart. Put your right hand on your heart with love and light. I'm paying my gratitude, or I'm showing all my gratitude to previous Pournamis, and I attract more luck from this Pournami to fulfill my intentions and desires. Continue in a thoughtless state, masters.
last 2 minutes, masters. Masters. Slowly try to come back to the normal state of mind. Let's thank to Pournami energies for fulfilling our desires and intentions. Okay, masters. So next manamu we are going to talk about 6 energy tablets, which is very important. Meanwhile, if you want to have any water or if you want to go to restroom and come back, please do that. Okay. So 5 to 7 minutes. All right. So half an hour, we talk about 6 energy tablets. 6 energy tablets. So what are actually 12 tablets? What is actually spiritual tablets? Spiritual tablets in sense, see, for example, when you have any problem, when you go to doctor and the doctor will prescribe the tablet, right? When you take the tablet in, what happens? It starts working exactly where you are suffering from. So then slowly you will start recovering out of that pain. So that is like, treatment to the body. So here, whatever we are talking about, which is called spiritual tablet. So these tablets will treat you at a soul level. So all we need to do is we have to understand that and we need to follow it. Okay. For the physical body level, you swallow it. You swallow the tablet. But at the soul level, you have to follow the tablet. Okay, there is a difference. Swallow and follow. All right. So, so out of 12 tablets, we talk about 6 tablets now. Okay. So because out of 12 tablets, the first 6 tablets are energy tablets. That means those tablets you follow during meditation to access the energies. You access life energies, light energies, healing energies, everything energy related tablets. Okay. So we talk about that today because today we are doing full moon meditations. So, full moon energies we are taking in. So it is appropriate to talk about energy tablets. But the other 6 tablets are wisdom tablets. So you cannot separate both of them. So all 12 tablets to be followed simultaneously. But for our understanding, for our time constraint, let's go for this today.
So the first one is, so I will tell both in Telugu and English, but so the first one is individual meditation. తెలుగులో వ్యక్తిగత ధ్యానము. సో ఇండివిజువల్ మెడిటేషన్ అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు మనం అంతా వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్ గ్రూప్ మెడిటేషన్. సో వితౌట్ a group, if you are doing alone, that is individual meditation or వ్యక్తిగత ధ్యానము. So what do you achieve in this వ్యక్తిగత ధ్యానము? Is there anything different from group meditation? So there's a slight difference will be there, but in individual meditation, what happens? What do you gain? You gain life energies. So number of times we were talking about, this is anapanasati. What is anapanasati? You breathe in and breathe out. Sati means observe. So anapanasati, it is a technique. It is a technique to meditate or to focus on the breath. So this technique, actually this is in Pali language. This was more spreaded by Buddha, I mean in Buddhist time, in Buddha time. So before Buddha, actually Mahavir Jain has come and he also did the similar meditation, but it was not that popular during his time. But this has a popular during Buddha's time, and moreover, Buddha has given a solution to come out of the pain. The most worst thing in human life is pain, because human being always invite the pain, either mental pain or physical pain or whatever, because he also focus more on negative emotions. మానవుడు ఎప్పుడు కూడా నెగిటివిటీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ వల్ల వాడు దెబ్బతింటుంటాడు కాబట్టి వాటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే అతి జాగ్రత్తతో నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ మీద ఫోకస్ చేసి దానికి బంధింపబడతాడు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో దట్స్ వేర్ హిస్ పెయిన్ స్టార్ట్స్. సో అటువంటి సమయాన మానవుడు ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు బుద్ధ he has put this out, anapanasati, and this is the solution for you to come out of the pain. నీ బాధలు, దుఃఖాలు, నీ ఏడుపుల నుంచి బయటకు వచ్చే మార్గము ఇది అనేసి he nailed down. సో అందువల్ల ఆయన టైంలో ఇది బాగా పాపులర్ అయింది. సో ఆయన పాలి అనే లాంగ్వేజ్ మాట్లాడడం వల్ల ఇది పేరేం వచ్చిందంటే ఆనాపానసతి. సో ఫోకస్ ఆన్ ద బ్రెత్, బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్. సతి మీన్స్ అబ్జర్వ్. సో ఆ ప్రాసెస్ని అబ్జర్వ్ చేయమన్నారు అంతే. మిగతాదంతా కూడా ఎనర్జీ ఆటోమేటిక్గా నువ్వు దానిపైనే, అంటే ఏ థాటు లేకుండా ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉంటూ నీ ఆనాపానసతి చెయ్యి, ఇంకా యూనివర్స్ తన పని తను చేసుకుంటుంది అదనమాట. సో ఇండివిజువల్ మెడిటేషన్ మీన్స్ ఈ వ్యక్తిగత ఇదిలో అక్కడ ఏంటంటే నువ్వు తీసుకునేది యూనివర్సల్ ఎనర్జీస్ లేదా యూనివర్సల్ లైఫ్ ఎనర్జీస్, విశ్వమయ ప్రాణశక్తి. సో ఈ టైటిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. విశ్వమయ ప్రాణశక్తి ఇది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే మన దేహం ఎప్పుడు కూడా దేహమయ ప్రాణశక్తిగా ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా? దేహమయ ప్రాణశక్తి అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వి టాక్డ్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ అట్ మణిపూరక చక్ర, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ మణిపూరక చక్ర. ఎందుకంటే మన శక్తి అంతా కూడా అక్కడ నిక్షిప్తమై ఉంటుంది. ఇట్ స్టోర్స్ దేర్, మణిపూరక చక్ర. అందువల్లనే చూడండి, కావాలంటే చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది అక్కడ. మనము అర్థం పర్థలేని ఆలోచనలతో శక్తిని డ్రైన్ చేసుకునేటప్పుడు బాగా గమనించండి. ఈ పొట్టకు సంబంధించిన లేకపోతే అక్కడ ఏ భాగాలు, ఆ భాగంలో ఏ అవయవాలు ఉంటాయో అవి ముందుగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కూడా. శక్తిని కనుక డ్రైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే కడుపులో నొప్పని, ఎసిడిటీ అని చాలా కామన్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. బికాస్ యువర్ థింకింగ్ ఈజ్ నాట్ రైట్.
సో అట్లాగే ఇంకా ఆ పక్కనే ప్యాంక్రియాస్ ఉంటుంది. చాలామందికి ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ఇప్పుడు చాలా కామన్ అయిపోతుంది. అలాగే ఇటుపక్క ఏమో లివర్ ఉంటుంది. సరే, లివర్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది. సో ఇంకా అట్లానే ప్లీహము, లేకపోతే గాల్ బ్లాడర్, రాళ్ళు పడ్డాయని, ఇంకా దాని ఇంకొంచెం కాస్త వెనక్కి వెళ్తే కిడ్నీస్. సో ఆ భాగం ఎక్కువగా డెలికేట్గాను ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం చాలా తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. బికాజ్ బ్రెయిన్లో గనక మనము అనవసరమైన ఆలోచనలతోటి అనవసరమైన ఎనర్జీస్ని గనక మనం మైండ్లో పెట్టుకునేటప్పుడు అది బాడీ మీద చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడు కూడా మన శక్తి ఎలా ఉంటుందంటే దేహమయ శక్తిగా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఆ శక్తిని మనం ఎలా మార్చుకోవాలి? మెడిటేషన్ ద్వారా విశ్వమయ ప్రాణశక్తిగా మార్చుకోవాలి. అంటే కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈ దేహమయ శక్తిని ఆ విశ్వమయ శక్తికి కనెక్షన్ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇండివిజువల్ మెడిటేషన్లో. సో there will be a connection established between you and the universe during individual meditation. Okay, so that is what happens. దీనికి the technique is called Anapanasati. And English people say easily that mindfulness meditation. Because mindfulness అంటే ఏంటి? ఇంకా ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉండడం ఒక లెక్క. దానికే మరొక విధంగా we can tell that mindfulness, that means you focus on the present moment. మైండ్ఫుల్ అంటే ఏంటి? అంటే కాన్షియస్గా ఉండు అని. అంటే ఏంటి? ద ఆనాపానసతి ఈజ్ ఎ కాన్షియస్ మెడిటేషన్. You will be in the meditative state, but you are conscious. అదే నిద్రపోయేటప్పుడు అన్కాన్షియస్గా ఉంటాము. మెడిటేషన్లో ఉండేటప్పుడు కాన్షియస్గా ఉంటాము. అంటే స్పృహతో ఉంటాము. ఏం జరుగుతుందో లోపల మనకి తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైండ్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఆనాపానసతి. సో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేటప్పుడు మైండ్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ అంటారు. ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ మూమెంట్. ఆ ప్రజెంట్ మూమెంట్లో నువ్వేం చేస్తున్నావు? యూర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ బ్రెత్. అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ఆర్ యూర్ మెయింటైనింగ్ థాట్లెస్ స్టేట్. సో బీ ఇన్ దట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైండ్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్. దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ ఇండివిజువల్ మెడిటేషన్. ఇకపోతే ఇండివిజువల్ మెడిటేషన్కి ఒక సమయం అనేది లేదు. ఏ టైంలో అయినా చేసుకోవచ్చు. అన్ని వేళలా ద కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ రెడీ. ఆల్ ది టైమ్ ఇట్ విల్ బి దేర్. ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్. ఇట్ ఈస్ అ రియాలిటీ. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ ఇట్. అది ఎప్పుడు కూడా మన చుట్టూ ఒక వైఫై ఉన్నట్టుగానే ఎప్పుడు కూడా విశ్వమయ శక్తి లేదా ఈ లైఫ్ ఎనర్జీ ప్రాణశక్తి ఉంటుంది. కాకపోతే మనం దాన్ని లోపలికి తీసుకోవాలి, మనము తీసుకోవాలి. అది ఉంటుంది. సో ఇది చేస్తాము. సో దీనికి ఎట్లాగా ఈ ఇండివిజువల్ మెడిటేషన్ ఎలా చేస్తామో మనం ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నామో అలా చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నేను టూకీగా చెప్తాను. నేను రెండవది ఏంటంటే పిరమిడ్ ధ్యానం. సి, లుక్ ఎట్ మై థింగ్. దిస్ ఈస్ పిరమిడ్. సో అట్ అవుట్ సైడ్ మనం చేయాలనుకుంటే అక్కడ పిరమిడ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. There are pyramid centers or pyramid care centers, something like that. So go there and sit down under the pyramid and do your meditation. India has many, and America it is coming up. Okay. Otherwise, you can have a pyramid like this, how I am having it. Or different ways of pyramids are there. Like there are pyramid caps, or just a small pyramid fixing to the టు వాల్. సో గోడకి ఫిక్స్ చేసేవి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పిరమిడ్స్ రకరకాలుగా ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నారు. వాటిని పెట్టుకొని పిరమిడ్లో ధ్యానం చేయడం అన్నమాట. పిరమిడ్లో ధ్యానం చేస్తే ఏమిటి? పిరమిడ్ లేకుండా చేస్తే ఏమిటి? పిరమిడ్ లేకుండా చేసినా నీకు విశ్వమయ శక్తి వస్తుంది. పిరమిడ్ లోపల కూర్చుని చేస్తే 3 ఎక్కువ ఎనర్జీస్ వస్తాయి. You will gain more life energies when you are sitting under pyramid compared to when you don't have a pyramid, but you will have a Shakti. So that is called pyramid meditation. So దీర్ఘకాలిక రోగములు ఉన్నవారు అంటే when chronic disease ఉన్న people,
వాళ్ళకి ఏంటంటే పిరమిడ్ కింద చేస్తే గనక వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎనర్జీని వాళ్ళు సంపాదించుకోగలరు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై క్యాప్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సరే అవైలబుల్ ఫర్ పీపుల్. ఈవెన్ వితౌట్ క్రానిక్ డిసీజెస్ లేకపోయినా మామూలు వాళ్ళు కూడా వాటిని వాడవచ్చు. అది అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఎట్లా ఉండాలంటే, సో ఇప్పుడు ఇలా ఈ ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి అని అడుగుతూ ఉంటారు. సమ్ పీపుల్ ఆస్క్, మెనీ పీపుల్ డోంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. సో again, as I said, most of the time they focus on negative things. How? Like, మేము ఇక్కడ ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాము, మేము నిద్రపోతున్నాము, ఇట్లా అంటుంటారు. అంటే కోర్స్ అర్థాలు చెబుతాము, బట్ స్టిల్ లైక్ ఎప్పుడూ అదే చెప్తూ ఉంటారు. సో బికాస్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్. సో బేసికల్గా ఏంటంటే దీన్ని ఎలా చెయ్యాలి అని కొంతమంది, చాలా కొద్ది మంది అడుగుతూ ఉంటారు. దీనికి ఎట్లా అంటే, ఒకసారి మెడిటేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత మన మైండ్ సెట్ని కూడా మనం మార్చుకుంటూ ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ ఇన్ దట్ డిరెక్షన్. అంటే ఏదో టైంలో మనకి అవకాశం ఉన్నప్పుడు, సో వెన్ ఎవర్ వీ రిమెంబర్ సిట్ డౌన్ అండ్ డూయింగ్ ద మెడిటేషన్ కాదది. ఎప్పుడైతే ఈ మెడిటేషన్ మార్గంలోకి వచ్చారో ఎట్లా ఉండాలంటే, ముఖ్యమైన పనులకు మాత్రమే మన టైంని కేటాయించాలి, మార్చుకోవాలి మెల్లమెల్లగా మన స్కెడ్యూల్స్ని. టైంను వృధా చెయ్యకూడదు అది. సో టైంని ఇంతకు మునుపులా ఇప్పుడు టైంను వృధా చేయకుండా ముఖ్యమైన పనుల మీద ఫోకస్ చేసి మిగతా సమయాన్ని ధ్యానానికి కేటాయించాలి, మిగతా అట్లీస్ట్ ఇనీషియల్గా ఉంటున్నప్పుడు. సో ధ్యానానికి కేటాయించాలి. అయితే ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు కానీ, పని చేసే చోట, ఇంకెక్కడైనా వెయిటింగ్ పీరియడ్స్ అట్లా ఉంటూ ఉంటాయి కదా, అలాంటి సమయాల్లో కూడా ఎక్కడ అవకాశం చిక్కితే అక్కడ కనీసం 10 నిమిషాలనైనా సరే, కొంతసేపు అయినా సరే శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్ పీపుల్ షుడ్ వర్క్ విత్ మెడిటేషన్. సో దీనిని ఇదంతా కలిపి వ్యక్తిగత ధ్యానము అంటారు. ప్లస్ పిరమిడ్లో చేసినా కూడా ఇదే. సో అందుకే కదా ఈ పిరమిడ్ క్యాప్స్ ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చేసాయి. సో మనం ఎక్కడికైనా ప్రయాణంలో వెళ్ళినా తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు, అలా అన్నమాట. సో అందుచేత ఈ వ్యక్తిగత ధ్యానం లాంటిది పిరమిడ్ ధ్యానం కూడా. సో అందువల్ల ఇది ఎందుకు అలా చెయ్యాలి అంటే, ఎందుకు లైఫ్ను మార్చుకోవాలి, ఏదో ఎప్పుడో గుర్తొచ్చినప్పుడు చేస్తాం, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇట్ అని అనడానికి అలాగా అయితే ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ ధ్యానము చేసేటప్పుడు when you are doing this meditation, what happens is, it's not just you are accessing the life energy. So once the life energy enters into your aura and eventually into your bodies, it does lot of things. అది ఏం చేస్తుంది అంటే, అది ఫస్ట్ నేను క్లెన్స్ చేస్తుంది. దానిని తెలుగులో నాడీ మండల శుద్ధి అంటారు. సో వీ హ్యావ్ ఎనర్జీ నోడ్స్ త్రూఅవుట్ అవర్ బాడీ. 1,72,000 ఎనర్జీ నోడ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఆ నోడ్స్ ద్వారానే ఈ ఎనర్జీ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో మనము గనక అది పని చేసేటప్పుడు, ఇప్పుడు పని మనిషి మన ఇంటికి వస్తుంది అనుకుంటే, పని మనిషితో పోలుస్తున్నాను కాదు, వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, వెన్ షీ ఇస్ రెడీ, యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ. అలా కాకుండా కరెక్ట్గా వచ్చే టైంకి నువ్వు తాళం వేసుకుని వెళ్ళిపోతే ఎట్లా? హౌ షీ విల్ హెల్ప్ యూ? ఎస్ ఆర్ నో? అదేవిధంగా ఒకసారి ఎనర్జీస్ని నువ్వు వేకప్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్స్ జాబ్. దెన్ యూ షుడ్ బి అవైలబుల్ టు ఇట్. అలా కాకుండా నువ్వు తాళం వేసేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతే మరి ఎలా మరి? So that is why one has to do these things like
స్పెసిఫికలీ అండ్ పర్టిక్యులర్లీ. సో అపారంగా ఇది శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మనకి యాక్సెప్టెన్స్లో ఉండాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ రెసిస్టింగ్, దెన్ ఏదైనా పెయిన్ రావడం కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో లేకపోతే అలా నిద్ర వచ్చేసినట్టుగా మగత రావడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే నువ్వు యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎస్ ఐ ఆమ్ కన్సెంట్ టు రిసీవ్ అని ఎప్పుడైతే నువ్వు అన్నావో మనస్ఫూర్తిగా, మళ్ళీ డైలమాలు డౌట్లు గట్లా ఉండకూడదు, అట్లా నో. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా స్మూత్గా జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడే అంటే ఎట్లా అంటే ధ్యానం కూడా నీటికి మన మోటార్ ఎలాంటిది, మన మోటార్ వేస్తాం కదా, ఇప్పుడు మోటార్ వేసుకుంటాము బావిలో నీళ్లు తోడడానికి, అలాంటిదే ఇది కూడా అన్నమాట. డౌట్ అండి. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎనర్జీ నోట్స్ గురించి చెప్పారు కదండి మీరు. ఫస్ట్ ఆరల్లో ఎంటర్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఎనర్జీ నోట్స్ త్రూ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది ప్రాణశక్తి. దానికి ఆ అడ్డుకట్ట వేయకూడదు అని అన్నారు కదా మీరు. అంటే ఆ అడ్డుకట్ట వేయడం అంటే రెగ్యులర్గా మెడిటేషన్ చేయకపోవడమా, కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయకపోవడమా? అంటే రెసిస్ట్ చేస్తారు కదా కొంతమంది. ఐ మీన్ దే ఆర్ నాట్ దే డోంట్ గివ్ కన్సెంట్ టు ఇట్. దే జస్ట్ సిట్ డౌన్, బట్ అంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్కి వాళ్ళకి మధ్య జరుగుతూ ఉంటుంది అది. అది మనం చెప్పలేము అది. అండ్ దే నో ఇట్ లైక్ సో మాకు ఇలాగా నొప్పి వస్తుందండి, అదండి ఇదండి అంటారు. సో మేము అప్పుడు చెప్తాం అన్నమాట, బికాజ్ యువర్ రెసిస్టింగ్. వెన్ యువర్ రెసిస్ట్, when the energies are entering into you, you are resisting it. You stop resisting it and you say I'm consent to receive, or నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను, తెలుగో ఇంగ్లీషో హిందీ ఏదో ఒకటి అనుకుని యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బీ విత్ ఇట్. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఆ నొప్పులు గట్రే ఉండవు అనమాట. అది దట్స్ వాట్ ఐ మీన్. సగం సగం నమ్మకంతో కాకుండా సగం సగం నమ్మడము, లేకపోతే అనుమానము, లేకపోతే వాళ్ళు చెప్తుంది నిజమో కాదో, నిజంగా జరుగుతుందా అనేటువంటి డైలమాలు, డౌట్లు ఇలాంటివన్నీ ఉండకూడదు. ఓకే, థ్యాంక్స్. గౌతమి గారు చెప్పండి. అదే అండి, నాకు ఒకసారి బాగా మెడిటేషన్ బాగా కుదురుతుంది, ఒక్కసారి ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. అదే అటువంటిప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి. మిమ్మల్ని ఆలోచన వస్తుంది, అది వచ్చి ఏం చేస్తుంది, మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అలా వెళ్ళకండి, దాన్ని వదిలేయండి. వదిలేసి మీరు మాత్రము మీ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టండి. అలాగే చేస్తున్నా అంతే. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టారో, అది మీరు ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎలా బ్రీత్ చేస్తున్నారు, ప్రాసెస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. పైకి తీసుకోవడం, వదలడం, దానిపైన ధ్యాస పెడుతూ ఉంటే కొంతసేపటికి ఏమవుతుందంటే ఆలోచన వెళ్ళిపోతుంది, సరే ఇవి రావట్లేదు అనేసి అలా. సో అది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే చేస్తూ ఇది ఒక. అలాగే కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఏదో మంత్రాలు జపిస్తూ ఉంటారు, అవన్నీ కూడా టెంపరీ. ఓం నమ శివాయనో మరోటనో మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ ఆ పని ఈ పని చూస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే అవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వవు. ఒకవేళ ఆ మంత్రం మీదే ఫోకస్ చేసి ఆ మంత్రాన్ని కళ్ళతోనూ పంచేంద్రియాలతోటి మనసు లగ్నం చేసి కళ్ళల్లో చూసుకుంటూ కూడా, కళ్ళు మూసుకొని కళ్ళ దృష్టిలో చూసుకుంటూ కూడా చేసినా ఆ మంత్రం వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ చాలా తక్కువ. అదంతా ఏంటంటే మేబీ ఒక ఫ్యూ అవర్స్ ఉంటుంది అంతే. కానీ ఆనాపాన బ్రెత్ ద్వారా, ఊపిరి ద్వారా నువ్వు తీసుకునే శక్తి చాలా ఎక్కువ. అది వచ్చి నీ శరీరంలో ఎన్నో ఉపయోగాలు చేస్తుంది. బట్ మంత్రం వల్ల వచ్చే శక్తి అవన్నీ చెయ్యదు. ఇలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో కాబట్టి మనకి ఏది ఉపయోగమో అది చూసుకోవాలి. మరి కొంతమంది కొవ్వొత్తిని పెట్టుకుని, అంటే ఫోకస్ లేనివారు, కొంతమందికి ఫోకస్ అంత తొందరగా కుదరదు. అప్పుడేంటంటే ఆ కొవ్వొత్తిని ఎదురుగుండా పెట్టుకుని దాన్ని ఎలా చూస్తూ చేయడము, లేకపోతే ఒక విగ్రహారాధన అని ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా టెంపరీ అన్నమాట. సో అవన్నీ టూల్స్. వాటి ఏమన్నాలి, మనము టూల్స్ అనాలి. ఆ టూల్ బాక్స్లో టూల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, ఒక మేకు కొట్టాలంటే ఒక సుత్తి, ఒక మేకు, అలాంటి టూల్స్ అన్నమాట అవి.
ఒకసారి ఆ టూల్స్ని ఉపయోగించి నువ్వు సాధించిన తర్వాత ఇంకా ఆ టూల్ని పక్కన పెట్టేయాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు బి ఆన్ యువర్ ఓన్. సో ఆ విధంగా అదనమాట. సో ఈ ప్రాణశక్తి కోసము ఆ విధంగా మన శ్వాసని గమనిస్తూ పోవాలి. ఓకే, నౌ సామూహిక ధ్యానం. ఇప్పుడు ఈ శ్వాస మీద ఎందుకు ధ్యాస పెట్టాలి? ఇంకా శ్లోకాలు చదవకూడదా అట్లా అంటారు. శ్లోకాలు చదవచ్చు ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ లైక్ యునో డిఫరెంట్ థింగ్. సో పిరమిడ్ ధ్యానం చెప్తున్నాం కదా. ఈ పిరమిడ్ ధ్యానము ఇంతే కాకుండా ఇంకా ఏం చేసుకోవచ్చు? ఈ పిరమిడ్లోని వాటర్ పెట్టుకోవచ్చు. రాత్రంతా వాటర్ పెట్టుకుని ఇది ఎనర్జైజ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ డే తాగవచ్చు. అంటే డిసీజెస్ ఉన్న వారికి చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే వాటర్ని పెట్టుకొని తర్వాత స్నానం కూడా చేయొచ్చు ఆ వాటర్ తోటి. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పిరమిడ్ జలం అంటారు దాన్ని. లేకపోతే మనం చేసే భోజనాన్ని కూడా పిరమిడ్ కింద పెట్టుకుని కాసేపు చేస్తే అది ఎనర్జైజ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా పేషెంట్లకి చాలా ఇంపార్టెంట్. నార్మల్ వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. పిరమిడ్ హౌస్నే ఇప్పుడు పిరమిడ్ ఆకారంలో కట్టుకుంటున్నారు. మీరు గమనించారో లేదో చూడండి, కొత్తగా వస్తున్న హౌసెస్ ఇప్పుడు. అంతా ఎందుకు? రావణాసురుడి యొక్క ప్యాలెస్ లంక అంతా కూడాను శ్రీలంకలో రాసుంది అది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ పిరమిడ్. కంప్లీట్గా రావణాసుని యొక్క రాజ్యం అంతా కూడాను మొత్తం పిరమిడ్ ఆకారంలో ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద విశ్వమయ శక్తి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని, ఆయన యొక్క ప్యాలెస్ని, ప్రజల్ని ఎలాగ ఎనర్జైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది మన ఇండియాలో దాంట్లో రాయలా, శ్రీలంక దాంట్లో ఉంటుంది రావణాసుడి గురించి రాసుకున్న వాటిలో. సో అట్లాగా ఇప్పుడు హౌసెస్ కూడా పిరమిడ్ ఆకారంలో కట్టుకుంటున్నారు చాలామంది. ఈ పిరమిడ్ అంటే ఏంటి? అది అంటే ఇక కోన్ ఉంటుంది 160x160, ఇలా 70x70 అలా పర్ఫెక్ట్గా రావాలన్నమాట అది. ఓకే, నెక్స్ట్ సామూహిక ధ్యానం. సామూహిక ధ్యానము అంటే ఏంటి? గ్రూప్ మెడిటేషన్. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం కదా, ఇది గ్రూప్ మెడిటేషన్. దీనికి వ్యక్తిగత ధ్యానానికి తేడా ఏంటి? ఒకటే తేడా. గ్రూప్ మెడిటేషన్లో ఏమంటే చాలామంది ఉంటాం కాబట్టి ఎనర్జీ చాలా హైగా ఉంటుంది. మిగతావన్నీ ఇండివిజువల్ మెడిటేషన్లో చెప్పినవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. నెక్స్ట్ పౌర్ణమి ధ్యానం. ఓకే, పౌర్ణమి ధ్యానం మనం చేస్తున్నాం కదా. నేను 6 గంటల నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పౌర్ణమి ధ్యానం. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ వన్. సో కాబట్టి యూ విల్ గెట్ హై ఎనర్జీస్ డ్యూరింగ్ ద ఫుల్ మూన్ డే, ఫుల్ మూన్ టైం. సో కాబట్టి పౌర్ణమి ధ్యానం ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదే పౌర్ణమి ధ్యానము ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ అండర్ ద పిరమిడ్ మచ్ మోర్ ఎఫిషియంట్. ఓకే, అది. సో ఈ పౌర్ణమి రోజున ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ చెప్తాను యాక్చువల్గా. బట్ ఎనీవే ఇక్కడ ఏంటంటే పౌర్ణమి ధ్యానం అయిపోయింది కదా. 4 టాబ్లెట్స్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు. ఒకటి ఇండివిజువల్, తర్వాత పిరమిడ్ మెడిటేషన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ గ్రూప్ మెడిటేషన్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఫుల్ మూన్ మెడిటేషన్. ఇప్పుడు 5th వన్ ఈజ్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్. సో you have to eat vegetarian food, every meditator. The reason is, if you see our alimentary canal, అంటే ఏంటంటే మన జీర్ణ వ్యవస్థ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా వెజిటేరియన్ ఫుడ్కి ఫిట్ అయ్యి ఉంటుంది. నాట్ ఫర్ ద మాంసాహారం, నాట్ ఫర్ ద నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్. కాకపోతే సంహా నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తింటే బలము అని చెప్పేసి డాక్టర్స్ అనడం, అంటే అక్కడ ఉండే మాంసకృత్తులు లేకపోతే ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కూడా హయ్యర్ లెవెల్లో ఉంటాయి. అందుచేత ఏంటంటే అది బలము అని చెప్పేసి అలా అన్నారు. బట్ ఇన్ రియాలిటీ మన జీర్ణ వ్యవస్థ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఫిట్ టు వెజిటేరియన్ ఫుడ్, బట్ నాట్ ఫర్ ద నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అనమాట. అలాగే ఇకపోతే ఇంకా జంతువులను హింసించి, అంటే మనము ఇంకొకలా తీసుకుంటే జంతువుని హింసించి వాటిని చంపి తినడం వల్ల ఆ హింస జరిగే టైంకి ఆ జంతువు ఇట్ అండర్గోస్ లాట్ ఆఫ్ ఫియర్.
ఫ్రైట్ అండ్ ఫ్లై, అది పారిపోతూ ఉండడము, బ్రతకడాలని ఆశపడుతూ ఉండడము, అయినా సరే దాన్ని ఎలానే లాగి పీకి దాన్ని కట్ చేస్తూ ఉంటే అది ఎంతో బాధకు గురవుతూ ఉంటుంది, పెయిన్కి గురవ్వడము. ఆ పెయిన్కి గురవుతూ దానికి భయముతో బతకాలనే ఆశతో అది ఎన్నో రకాల కెమికల్ రియాక్షన్స్ దాని బాడీలో ఆ టైంలో జరుగుతాయి. అవన్నీ కూడా మనం దాన్ని తీసుకొని వండుకుని తినేటప్పుడు ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ నుంచి వచ్చే మెటబాలిక్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మన శరీరంలో ముఖ్యంగా మన బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది మన శరీరానికి హామ్ చేస్తుంది. దట్ విల్ డూ హామ్ టు అవర్ బాడీ. సో అందుచేత నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ని కంప్లీట్గా మానేసేయాలి. దట్ ఈస్ సైంటిఫికల్లీ. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే పాపము. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక జీవిని మనము హింసించి దాని ఆత్మ అంటే అది కూడా ఆత్మే. ఇట్ ఈస్ అ సోల్ జస్ట్ లైక్ అవర్ సోల్. హౌ వీ కేమ్ టు ద ఎర్త్, దట్ ఆల్సో కేమ్ టు ద ఎర్త్ టు డూ ఇట్స్ ఓన్ ఇట్స్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. సో దాన్ని మనం చంపడం వల్ల వీఆర్ నాట్ లెటింగ్ దట్ జంతువు ఆర్ యానిమల్ టు ఫినిష్ ఇట్స్ సోల్ ప్లాన్. సో అది పాపంగా పరిగణిస్తారు. సో ఆ విధంగా మనం పాపాన్ని కూడా కూడగట్టుకుంటున్నాము. సో అందుచేత నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అనేది తినకూడదు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు స్పిరిచువల్గా చెడు కర్మ అంటుతుంది. చెడు కర్మ ఎందుకంటే మరొక జీవి యొక్క సోల్ ప్లాన్ని మనం ఆపేసి దాని ఆత్మకు మోక్షం లేకుండా మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని కార్మిక్ స్ట్రక్చర్లోంచి అది బయటికి రాదు. అది పాపమే కదా, మహాపాపం అది. సో అందువల్ల మనకి చెడు కర్మ అంటుతుంది. అది చెయ్యబోయే కర్మలు కూడా మనకే అంటుతూ ఉంటుంది. అనవసరమైన భయాలు కలగడము, ఇట్లా మనము లో ఎనర్జీస్ తోటి కనెక్ట్ అయిపోతాం అన్నమాట. అలాగా జరుగుతుంది. గౌతమి గారు చెప్పండి. ఎగ్ వస్తుందా అండి ఇందులో? ఎగ్ కూడా నాన్ వెజ్జే. ఎగ్ కూడా నాన్ వెజ్జే. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ద ఎగ్ ద చిక్ విల్ కమ్ ఇట్ టు డూ ఇట్స్ ఓన్ థింగ్. సో నాన్ వెజ్ దాన్ని కూడా వదిలేసేయాలి. యా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే బుక్లోని మన పాప కర్మలే రోగాలు. ఎప్పుడైతే చెడు కర్మ అనేది అంటిందో ఏమవుతుంది, ఆ పాపం వల్ల కదా, అప్పుడు అది రోగంలాగా మనకి బయటపడుతుంది. కొంతమందికి ఒళ్ళంతా మచ్చలు ఉంటాయి. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంటాయి అన్నమాట. అలాగే జీవిని హింసించడం వల్ల ఎంతమందికి ఆ మహాపాపానికి బాగా అదే సేమ్ థింగ్. సో అందువల్ల అవన్నీ మానేసేయాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్, ద 6th వన్ ఈజ్ మితాహారం, మౌనం. ఓకే. యాక్చువల్గా మనకి టాపిక్ ఉంది సైలెన్స్ గురించి, బట్ జస్ట్ దీంట్లో సింపుల్గా చెప్తాను. మితాహారం, మౌనం అంటే ఆప్టిమల్ డైట్ తీసుకోవడము, సైలెంట్గా ఉండడము. ఆప్టిమల్ డైట్ అంటే ఏంటి, మన శరీరానికి ఎటువంటి డైట్ సరిపోతుందో అటువంటి డైట్ తీసుకోవడం, అని ఎంత తీసుకోవాలో అంతే తీసుకోవడం, వెజిటేరియన్ భోజనం చేయడం, ఇదంతా కూడా ఆప్టిమల్ డైట్ కింద వస్తుంది. ఆప్టిమల్ డైట్ లాంటిదే ఈ మౌనం కూడా. ఈ మౌనం అనేది మైండ్కి సంబంధించినది. అంటే మనం మౌనం అంటే మాట్లాడకుండా ఉండడమే కదా, దానితో పాటుగా యూ షుడ్ స్టాప్ థింకింగ్ అన్వాంటెడ్లీ. మైండ్ఫుల్గా ఉండాలి. మన ఆ ప్రజెంట్ మూమెంట్లోనే ఉండాలి. ఒక పని చేస్తూ ఒక 10 రకాల స్క్రిప్ట్లు మన మైండ్లో వెళ్ళకూడదు. సో వాటన్నిటికీ కూడా మన బాడీ, మన దేహమయ శక్తి కానీ ఈ విశ్వమయ శక్తి కానీ అది వాడుకుంటూ ఉంటాయి ఆ పనికిరాని ఎనర్జీస్ అన్నీ కూడా. అప్పుడు మనము ఆటోమేటిక్గా శక్తిని కోల్పోయి క్షీణిస్తాం. బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అందుకే మనం టైర్డ్ అయిపోతూ ఉంటాం. సో కాబట్టి ఈ మౌనం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ మన ఎనర్జీని తీసుకోవడం ఒకటే కాదు, తీసుకున్న ఎనర్జీని సేవ్ చేసుకోవాలి. తీసుకున్న ఎనర్జీని సరైన వాటికి వాడాలి. ఆ సరైన వాటికి వాడడం ఏంటి, సరైన ఆలోచన, సరైన నడవడి, సరి అయిన మాట, సరి అయిన యాక్షన్, ఇవన్నీ కూడా ఈ సైలెన్స్ అనే దాని వల్ల ఏర్పడుతుంది, అలవాటు పడుతుంది. ప్లస్ దీనికి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఆప్టిమల్ డైట్. ఇది 6 టాబ్లెట్స్. వీటి వల్ల ఏంటంటే మనకు ఎనర్జీస్ని
తీసుకుంటాము, ఆ ఎనర్జీని సేవ్ చేసుకుంటాము, ఆ ఎనర్జీని సరైన కోణంలో వాడుకుంటాము. ఎలా వాడుకుంటాము? నువ్వు పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఎలా వాడాలి? పాజిటివ్ థింకింగ్కి, పాజిటివ్ పనులకి వాడితే తిరిగి మళ్ళీ నువ్వు పాజిటివ్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేస్తావు. ఆ విధంగా వాడాలి. అది. సో ఓకే, 6 టాబ్లెట్స్ మనం చెప్పుకున్నాం మాస్టర్స్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము మన ఎనర్జీ బాడీని ప్రశాంతంగా ఇప్పుడు మన ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఎనర్జీ బాడీని మనము అవేకన్ చేసుకుంటూ ప్రశాంతంగా కాసేపు లైఫ్ ఎనర్జీ ప్రాణశక్తిని తీసుకుంటున్నాము ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. మళ్ళీ ఆర్ యు రెడీ? ఓకే మాస్టర్స్, మళ్ళీ focus on the only on the breath, be in the thoughtless state. Let's go. కళ్ళు మూసుకోండి మాస్టర్.
Last 3 minutes, masters. హై ఎనర్జీస్ నుండి నార్మల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి రావడానికి నెమ్మదిగా జెంటిల్గా ట్రై చేయండి మాస్టర్స్.
So, so I think you must be focusing on every area that we are discussed so far. So, at least some of you must have observed the sensations in your body. If not, ఇప్పటి నుంచి అది కూడా notice చేయండి. Okay? So that means wherever you feel more sensations in any part of the body, that means the energy is required, more energy is going to that particular portion of area in your body. So that means that particular part of the body is needed more energy and it is excessive. So that's how you need to think about it. So we have to see our body is also very important, not only just a soul. That is why we always should have a balance between the soul and the body. Because we have 7 bodies, or you can say 7 souls, 7 bodies, or 7 layers, it is the same. But for all 6 bodies or 6 souls, only one physical body there to do the actions, the action, which is called karma. So that is why even any other soul becomes sick, or if it is required more energy to take in. So the first body responded to that is this physical body only. So you will understand the internal condition of you through your body. So that is how one should understand. All right. So the next part is the silence. We talk about the silence. Actually, silence is one of the energy bodies, right? One of the energy tablets, sorry. So I told just briefly. So now we talk about this silence little more, because during this full moon days, practicing silence is very important. This is another spiritual aspect related to full moon days. Okay? Some people does only this. Some people does, other things that we already talked about it. So Sindhu ma'am, sorry, it is a small confusion between the links. So that's why you just missed some portion of this meditation, and you will be given the recording. Sure, Yeah. thank you. Joining. So can you understand Telugu, or should I go in English, Sindhu? Yeah, I understand Telugu. All right. So, yeah, but I do it in both. So, the silence. We already talking about the silence. What is this? Why people practice silence during full moon days? What is its importance? The importance is because the silence makes your inner soul awakening. That is what we required, right? That is what we required. Why we are doing this meditation? Because we want to establish the connection between you and your soul. So once the connection is established, what happens? Your soul awakening occurs. So that soul awakening occurs when you are silent. Silent in the sense, not only just by mouth, also in the brain. That means you have to be, you should be in the present moment. So when you are doing something, for example, you are cooking something, మీరు ఏదో వంట చేస్తూ ఉంటారు. వంట మామూలుగా రొటీన్గా చేతులకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి రొటీన్గా వంట చేస్తూ బుర్రలో 2-3 స్క్రిప్ట్స్ వెళ్తున్నాయి అనుకోండి. సో ఆ స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ శక్తిని వాడతాయి? మనలో ఉన్న శక్తినే వాడుతుంది. అది దేహమయ శక్తి కావచ్చు, లేదా విశ్వమయ ప్రాణశక్తి కావచ్చు. విశ్వమయ ప్రాణశక్తి, the dehamaya prana shakti connected to vishwamaya prana shakti, because we are meditators. Idena adena. Apdi what happens? After a few hours, you will get drained out. Then you will get tired.
నేను ఈ పని చేయలేకపోతున్నాను, ఆ పని చేయలేకపోతున్నాను, అక్కడ నొప్పి వస్తుంది, ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది, సో ఇప్పుడు నేను టైర్డ్ అయిపోయి నేను పడుకుంటాను, నా వల్ల అవ్వదు. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకో జరుగుతుంది? బికాస్ మన శక్తి డ్రైన్ అయిపోతుంది. అన్నెసెసరీ స్క్రిప్ట్స్, ఎక్స్ట్రాపులేషన్, రిపిటేషన్స్, మాట్లాడిందే మాట్లాడడము, ఆలోచించిందే అదే ఆలోచన. ఒక ఆలోచన వచ్చిందంటే దానికి కనెక్టెడ్గా 10 ఆలోచనలు, అక్కడ ఏం జరగకపోయినా ఎక్స్ట్రాపులేషను, ఇవన్నిటికీ కూడా శక్తిని మనలోంచి తీసుకుంటాయి అవి. సో ఎప్పుడూ కూడా మనము అందులో బిజీగా ఉంటే హౌ డు యూ కనెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ సోల్? దెన్ హౌ ద సోల్ అవేకనింగ్ విల్ హ్యాపెన్. అందుచేత ది సైలెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సైలెన్స్ బై మౌత్ అండ్ ఆల్సో సైలెన్స్ బై హియర్. సో ఫుల్ మూన్ డేస్ టైంలోని సోల్ అవేకనింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ రిలేటెడ్ టు ఫుల్ మూన్ డేస్. అందుచేత జనాలందరూ కూడా ఈ సైలెన్స్ని కామన్ ప్రాక్టీస్గా ఫుల్ మూన్ డేస్లో చేస్తారు. సో ఇంకొకటి ఏంటి, ఎనర్జీ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది. సమ్ పీపుల్ మీరు గమనించే ఉంటారు, ఈ నడవలేకపోతూ ఉండడము. బాగానే ఉంటుంది ఆరోగ్యం అంతా కూడా, డాక్టర్ వెళ్తే అంతా బాగానే ఉన్నాయి, మెడికల్గా అంతా బాగానే ఉంది, మేము అన్ని టెస్టులు చేసామంటారు. బట్ వాళ్ళకి చాలా శక్తి క్షీణించి ఉంటారు. ఎక్కడి నుంచో ఏదో ఒక భాగం నుంచి వాళ్ళకి ఎనర్జీ లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ప్రాణశక్తి లీక్ అయిపోతే ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? మా లైఫ్ పోతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? మరణానికి దగ్గర పడతారు. సో అలా కూడా కొన్ని మరణాలు అనేవి తొందరగా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అవన్నీ కూడా ఏమిటి, ఎక్కడో దగ్గర లీక్, అవన్నీ కూడా సర్జరీస్ జరుగుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, వెన్ యూ గో టు ఏ డాక్టర్, వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద పెయిన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ కట్ ఆర్ ఫాల్ డౌన్ ఆర్ ఇంజురీ సంథింగ్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దానికి సూచర్స్ వేస్తారు. సో అదే విధంగా ఎక్కడెక్కడైతే లీకేజీలు ఉన్నాయో, కన్నాలు పడి లీకేజీలు ఉంటే, మనం ఎక్కడైనా ఏదైనా కన్నం పడితే ఏదైనా లీక్ అవుతూ ఉంటే మనం దాన్ని క్లోజ్ చేస్తుంటాం. అదే విధంగా ద ఫుల్ మూన్ ఎనర్జీస్ ఆల్సో దే డూ కట్ అయిన చోట దాని కుట్లు వేయడము, లేకపోతే యాస్ట్రల్ సర్జరీస్ అని కూడా అనొచ్చు. అవన్నీ కూడా ఫుల్ మూన్ టైంలో జరుగుతాయి. అది ఎప్పుడు నువ్వు సైలెంట్గా ఉంటే. సో అంటే సైలెంట్గా ఎందుకు ఉండాలి? ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ జరగకుండా. సో అందుచేత ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎనర్జీ లీక్స్, సర్జరీస్ అవన్నీ ఒక బ్యాండేజ్ వేయడము, ఆయింట్మెంట్ పెట్టడము, అవన్నీ ఎట్లా చేస్తారు డాక్టర్స్? అదే విధంగా ఈ ఫుల్ మూన్ అంటే ఎనీ టైం విషయం చేస్తుంది, కానీ ఫుల్ మూన్ టైంలో బాగా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో కాబట్టి దిస్ సైలెన్స్ కెన్ బి ప్రాక్టీస్డ్ ఫ్రమ్ సన్ రైజ్ టు సన్సెట్ ఫర్ ఎ డే ఆర్ ఫర్ ఎ వీక్. అంటే మన ఇష్టము. మన ఫస్ట్లో ఏంటంటే ఇనీషియల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ దట్. సో పీపుల్ జనరల్లీ దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 10 minutes ఆన్వర్డ్స్. 10 minutes దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఇంకా మెల్లమెల్లగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. 15 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35, 50 అట్లా అనమాట. 10 minutes, 5 minutes స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే people are so busy nowadays. You don't see anybody without a phone, without talking. All the time talking, like interacting with, and mind ఎక్కడో ఉంటుంది, బాడీ మన ఎదురుగుండా ఉన్నా కూడా. సో ఈ విధమైన ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ దిస్. సో దట్ ఈస్ వై వి సే స్టార్ట్ విత్ ద 5 minutes, నెక్స్ట్ 10, 15 అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుని వెళ్ళమని చెబుతూ ఉంటాం అనమాట. యాక్చువల్గా ఫుల్ మూన్ టైంలో దిస్ సైలెన్స్ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్డ్ ఫర్ హోల్ డే ఫ్రమ్ సన్ రైజ్ టు సన్సెట్. అంటే టు డూ దట్, సో బిఫోర్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ హోంవర్క్ 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes లైక్ దట్. సో తర్వాత ఇది బాగా అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి, 1 day ఏముంది, 3 days చేయొచ్చు, 5 days చేయొచ్చు ఫుల్ మూన్ టైం.
లేదా 7 days చేయొచ్చు, అలా అనమాట. సో ఇంకొకటి లేదా ఈ సైలెన్స్ను కూడా కొంతమంది 40 days చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. అది అంటే అది మేము ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయలేదు ఆ విధంగా. సైలెన్స్ని 40 days చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ టఫ్ 40 days చేయడము. ఇంట్లో ఈవెన్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ దర్ హోమ్. సో ఒకవేళ మాట్లాడినా కూడా చాలా తక్కువ మాట్లాడాలన్నమాట. ఎంతో అవసరమైతే తప్ప we should not speak all 40 days. So for that, the family should help. Family cooperation is very important. Cooperate chain family ainatlaithe it's difficult to do that. That is why we never try to conduct that meditation. But if anybody would like to do it by yourself, very good. So as per the grand creation enti ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాండ్ క్రియేషన్ అంటే అదే ఈ విశ్వం యొక్క క్రియేషన్లో 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి యంత్ర, మంత్ర, తంత్ర. యంత్ర మీన్స్ వాట్? ఎవ్రీథింగ్. లైక్ ఏ కార్ తీసుకోండి, కార్, సెల్ ఫోన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ లైక్ అవర్ బాడీ ఆల్సో లైక్ యంత్ర, లైక్ ఎ మెషిన్. సో if for this machine, to run this machine you need a fuel. To run the car you need gas or petrol. సో పెట్రోల్ వేయాల్సిన కారులో, లేకపోతే అమెరికా వాళ్ళైతే గ్యాస్ వేయాల్సిన కారులో డీజిల్ వేయవచ్చా? వేస్తే నడుస్తుంది, కానీ ఇంజిన్ పాడైపోతుంది, రైట్? అదే విధంగా అవర్ బాడీ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈటింగ్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్, ఇఫ్ యూ ఈట్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ వేస్తే బ్రతుకుతాం, ఏం కాదు, కానీ బాడీ పాడైపోతుంది, just like a car. So this is one state of the creation. I mean the grand creation lo this is one of the states. యంత్ర మన బాడీని ఏ విధంగా మనం వాడాలన్నది. సో ఈ బాడీలో ఒక భాగం ఈ మౌత్, ఈ బుర్రలో ఉండే బ్రెయిన్, ఆ బ్రెయిన్లో వచ్చే ఆలోచనలు, మైండ్, అవన్నీ కూడా, రైట్? సో కాబట్టి దిస్ బాడీ ఈజ్ ఆల్వేజ్ కనెక్టెడ్ టు మంత్ర. Mantra means mata. Mantra means mata, speech. So this speech, it is nothing but, you have to control this speech. Restricted ga maatladali. Adi silence. So this mantra is very important. We use it for many things. We chant with the mouth, we speak, positive things మాట్లాడడము. పాజిటివ్ థింగ్స్ మాట్లాడితే, పాజిటివ్ థింగ్స్ నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటే పాజిటివ్ ఆలోచనలు జనరేట్ చేస్తున్నావు అని అర్థం. అది ఆరోగ్యం బ్రెయిన్కి. సో సపోజ్ అలా కాకపోయినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది? సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? యూ విల్ బికమ్ సిక్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ. సో అందుచేత కూడా ఈ సైలెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫుల్ మూన్ టైంలో సైలెన్స్ వచ్చింది. యా, చెప్పండి మేడం. యా, అంటే మరి మీ సెషనా? ఓ అట్లా అంటారా? వద్దులేండి, అయితే నేను కంటిన్యూ చేసేస్తాను, మీరు మీ టైంకే రండి. ఎందుకంటే సౌజన్య స్కెడ్యూల్ అది డిస్టర్బ్ అవుద్ది. ఓకే, యా, సీ యా, బాయ్. అండ్ సి ద లింక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి, పంపించాను. యా, ఆల్ రైట్. సో మంత్ర, సో ద స్పీచ్ ఈజ్ దట్ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈజ్ వై మన సైలెన్స్ ద్వారా ఈ స్పీచ్ని మనము క్వాలిటీని పెంచుకుంటూ ఉండాలి. సో అట్లానే తంత్ర అంటే ఏంటంటే, మనం తంత్ర అనగానే వి హర్డ్ లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఆన్ దాట్. సో ఓకే, ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్, ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ జరగకూడని కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అదే విధంగా ఈ తంత్ర ఏంటంటే,
It is something related to the spirit, that is for the soul. అతీంద్రియ శక్తులు, టెలిపోర్టేషన్, టెలిపతి, థర్డ్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇవన్నీ కూడా తంత్రాలోకి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే సోల్ ఒకసారి అవేకన్ అయిన తర్వాత యూ విల్ సీ ఆల్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పవర్స్ వస్తాయి. సెన్సరీ పవర్స్ ఎట్లా, ఈ పంచేంద్రియాలు, ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటంటే వీటికి శక్తి వస్తుంది. వీటికి శక్తి అంటే క్షీణించిపోయినా కూడా తిరిగి శక్తిని పుంజుకుంటాయి. వెన్ ద సోల్ ఈజ్ అవేకన్. దట్స్ వై సైలెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్ కొంచెం వీక్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారు? ఐ పిరమిడ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. పీపుల్ ఆర్ వేరింగ్ ఐ పిరమిడ్స్ అండ్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ టు గెయిన్ ద ఎనర్జీ. సో వై అసలు ఎనర్జీ ఎందుకు పోయింది? బికాస్ చూడాల్సినవి సరిగ్గా చూడకపోవడము, ప్రత్యక్ష జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండకపోవడము, అంటే డైరెక్ట్ విజ్డమ్ ఎందుకు ఉండదు? వెన్ యువర్ సోల్ ఈజ్ నాట్ అవేకెంట్. సో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పంచేంద్రియాలు దెబ్బతింటాయి. కళ్ళు కమ్జోరీ అయిపోవడము, లేకపోతే చెవులు హీరింగ్ కెపాసిటీని కోల్పోవడము, లేకపోతే నోట్లోనేమో అంటే అంటే మనం ఏదో తినేయాల్సిన అవసరం లేదు. మాటలు కూడా మనకి తిండి లాంటిదే. ఈవెన్ ద వర్డ్స్ దట్ యు ఆర్ అట్టరింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ మౌత్, దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ఫుడ్ టు యువర్ బాడీ. సో ఒక స్పిరిచువల్ సోల్ ఏం మాట్లాడాలో ఆ సోల్కి తెలియాలి, అంటే ఆ మనిషికి తెలియాలి. అలా కాకుండా తన ఏది పడితే అదే మాట్లాడడము, లేకపోతే ఎక్కువగా ఇరిటేట్ అవ్వడము, లేకపోతే సామాన్యంగా అవన్నీ జరిగితే ఏమవుతుందంటే నోట్లోని ర్యాషెస్ రావడము, లేకపోతే ఏదో ఒక విధంగా ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నమాట. సో అందుచేత ఈ తంత్ర అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ ఇట్ టెల్స్ యూ అబౌట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పవర్స్లోకే, అంటే పంచేంద్రియాలు అలా వీకెన్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే మన గురించి మనం తెలుసుకోకుండా, మన సోల్ని మనం అవేకన్ చేసుకోకుండా మనం ఎలా పడితే అలా జీవిస్తే ఏమవుతుందంటే మొట్టమొదట పంచేంద్రియాలు క్షీణిస్తాయి. నోట్లో ప్రాబ్లమ్స్ రావడము, లేకపోతే ఈ టీత్ దగ్గర కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావడము. ఆల్ ది టైమ్ వెన్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ పాస్ట్, ఎప్పుడో జరిగిపోయిన విషయాలకి ఇంకా తలుచుకుంటూ బాధపడ్డము, లేదంటే పాత జన్మల్లో ఏవో గుర్తొస్తున్నాయని చెప్పి, లేదా అవే మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వడము, ఇట్లాంటివి ఏవో జరుగుతూ ఉంటాయి. అవి అన్నోన్గా జరుగుతాయి, అది వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ జరుగుతాయి. పాత కర్మల గురించి అంత వర్రీ అవ్వద్దు. మన కరెంట్ జన్మల్లోనే, మన కరెంట్ యాక్షన్స్లోనే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ. యాక్చువల్గా 80% మనకి ఇప్పుడు కరెంట్ జన్మవే ఉంటాయి. ఎక్కడో 10%, 15%, 20% ఏదో అప్పుడప్పుడు దశ పాత జన్మల్లోవి మన ముందుకు వచ్చి నిలబడతాయే తప్ప మెజారిటీ అంతా కూడా మనకి ఈ జన్మలోవే మనం చేసుకున్నవే, ప్రస్తుతం చేసుకుంటున్నవే మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో అవన్నీ కూడా ఏంటి, అవన్నీ క్షీణించినప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ వెన్ యూ అవేకన్ యువర్ సోల్ and you doing meditation, especially for the full moon meditations, using this silence method, then what happens is again you will rejuvenate your energies. నీ పంచేంద్రియాలు చక్కగా పనిచేస్తాయి, కళ్ళు బాగా కనిపిస్తాయి, చెవులు బాగా వినిపిస్తాయి, నోట్లో ఇక ఈ ర్యాషెస్ గట్రా ఉండవు, అలాగే స్కిన్ మీద మచ్చలు ఉండవు. ఇవన్నీ కూడా అన్నమాట. పంచేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా బాగుపడుతూ చక్కగా ఉంటాయన్నమాట. అందువల్ల ఈ తంత్ర అనేది ఇదంతా కూడా దేని మీద బేస్ అయింది? సైలెన్స్. చూసారా, ఈ తంత్ర మంత్ర కూడా సైలెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంది. ఇకపోతే ఇంకొకటి, ఈ కమ్యూనికేషన్. మాట అనేది ఎప్పుడు కూడా కమ్యూనికేషన్. మామూలుగా ప్రాపంచికంగా మీరు నేను మాట్లాడుకోవాలి అంటే మన ఇద్దరికి ఏదో ఒక భాష వచ్చి ఉండాలి. ఒక భాష రాని జాతులు కూడా ఉన్నాయి. అవి ఏం చేస్తాయి? సైగల ద్వారా మాట్లాడుకుంటాయి. కొన్ని అడవుల్లోని కొంతమంది మనుషులు ఉంటారు, ట్రైబల్ పీపుల్, స్టిల్ దే డోంట్ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్. వాళ్ళు అసలు ప్రపంచాన్ని చూడరు, ఎక్కడో అక్కడే ఉంటారు. సో వాళ్ళు కేవలం శబ్దాల ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటారు. ఆ శబ్దాలు కూడా దేంతో, నోటుతో చేసుకుంటూ ఉంటారు శబ్దాలు. చూడండి, కమ్యూనికేషన్. అగైన్ ఇక్కడ ఈ పంచేంద్రియాల్లో
ఇది చాలా ఎక్కువగా వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే ఏంటి, వాళ్ళకక్కడ బాగా వాడుకలో ఉన్నది ఏంటి, విశుద్ధి చక్రం. అటువంటి వారికి ఏంటంటే ఈ విశుద్ధి చక్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో ఈ విశుద్ధి చక్రము అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ ఆర్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద యూనివర్స్. సో దీనికి ఈ విశుద్ధి చక్రము ఆర్ ద థ్రోట్ చక్ర ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ దిస్ థ్రోట్ మనం గనక సరైన ఆలోచనలు, సరైన మాటలు, సరైనవి ఏమి చెయ్యకపోతే ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ విశుద్ధి చక్రమే. అది బ్లాక్ అయిపోతుంది లేదా అన్బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. అన్బ్యాలెన్స్ అయిపోయి బ్లాక్ అయిపోతే ఏం జరుగుతుంది, ఈ వోకల్ కార్డ్స్ దెబ్బతినడము, మాట మొద్దుగా రావడము, లేకపోతే పాట పాడలేకపోవడము, అంటే మన డే టు డే చేసే పనులు కూడా దెబ్బతింటాయి. సరికదా, కమ్యూనికేషన్ విత్ యూనివర్స్ కంప్లీట్గా కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఒక్కసారిగా థ్రోట్ చక్ర, ఇఫ్ థ్రోట్ చక్ర ఈజ్ బ్లాక్డ్ ఆర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్, what happens is it affects your not only the communication, it affects your body also. ఏంటి, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది దెబ్బతింటుంది, దాని యొక్క పనితనం దెబ్బతింటుంది. గ్లాండ్ బాగానే ఉంటుంది, దాని యొక్క ఫంక్షన్ దెబ్బతింటుంది. థైరాయిడ్ ఈజ్ ద గ్లాండ్, థైరాయిడ్ ఈజ్ అ మేజర్ గ్లాండ్ ఫర్ ఆల్ ద వైటల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ యువర్ బాడీ, ఇంక్లూడింగ్ ద యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్. అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా దాని మీద ఆధారపడి ఉంది. అటువంటి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ గనక సరిగ్గా ఫంక్షన్ కాకపోతే 2 రకాల జబ్బులు వస్తాయి. దాని యొక్క సెక్రెషన్ తగ్గిపోతే హైపోథైరాయిడిజం అంటారు. హైపో మీన్స్ లెస్, బాగా విపరీతంగా ఉధృతంగా అది ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంది అనుకోండి అన్కంట్రోలబుల్గా, దాని హైపర్ థైరాయిడిజం అంటారు. 2 ప్రమాదమే. అంటే రెండింటినీ కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే హైపర్ కూడా అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆపరేషన్ చేసి ఎక్కువగా అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని కట్ చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని సర్జరీ చేస్తారు. హైపోకి సర్జరీస్ ఏమి ఉండవు, కానీ యూ హ్యావ్ టు సప్లిమెంట్ ద టాబ్లెట్ ఎక్స్టర్నలీ, బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద బాడీ. కానీ హైపర్ ఈజ్ మచ్ మోర్. సో ఆ విధంగా థైరాయిడ్ డిసీజ్ కూడా మనిషికి వస్తుందన్నమాట. సో అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఈ థైరాయిడ్ మెయిన్గా ఉండేవాళ్ళు, అది హైపర్ కావచ్చు, హైపో కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా దే షుడ్ మెయింటైన్ ద సైలెన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫుల్ మూన్ టైంలో చేస్తే మరీ మంచిది వాళ్ళకు, నో డౌట్. కానీ జబ్బు వచ్చేసేసింది కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ సైలెన్స్లో ఉండాలి. సో ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్కి ఈ సైలెన్స్కి కూడా బాగా కనెక్షన్ ఉన్నది. ఓకే, సో అదేంటి మెయిన్గా దానికి ఎలా తెలుస్తుందండి, అది మనకి ఎలా తెలుస్తుందండి అంటే మన అవసరం కాబట్టి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా దాన్ని మనము ఆబ్జెక్టివ్ సైన్స్లో సైన్స్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. మనం ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఇంట్లో తిరుగుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటామో ఆయా ప్రదేశం అంతా కూడా చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది. బాగా గమనించండి. సపోజ్ ఎక్కువ మరి హాల్లో ఉండి అక్కడే కూర్చుని టీవీ చూస్తూ, అక్కడే కూర్చుని అవి ఇవి కట్ చేస్తూ, అక్కడే జనాలకు ఫోన్ ఇవన్నీ మనం ఎక్కడైతే బాగా తిరుగుతూ ఉంటామో మనం ఏంటంటే అక్కడ సామాన్లన్నీ చిందర వందరగా కింద పడిపోయి మనకు తీయబుద్దేది కూడా తీయబుద్దేది. అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ యువర్ బ్రెయిన్ ఆల్సో ఇట్స్ ఎ ట్రాఫిక్ జామ్ విత్ ద థాట్స్ అని అర్థము. ఓకే, సో ఈ థైరాయిడ్, సైలెన్స్, సోల్ అవేకనింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ థింగ్. సో ఫైనల్గా ఏంటంటే ఈ థైరాయిడ్ జబ్బు అనేది అది దానివల్ల వచ్చేసిన తర్వాత దానికి మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. నీరసము, వీళ్ళైతే నీరసము, అదే హైపో వాళ్ళైతే లావెక్కిపోవడము, నిద్రలేమి, అలాగా ఇంకా ఇంకా ఏంటి చర్మము డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చేతులు, కాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా డ్రై అయిపోతుంది. ఏదో సిమెంట్ పనులు చేసినట్టు ఎంత లోషన్స్ రాసినా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది. సో రాస్తూ పోవాలి వాళ్ళు.
సో అది పెద్ద ప్రమాదం కాదు, బట్ ఇట్ ఇస్ చికాకుగా ఉంటుంది కదా, అలా అనమాట. గొంతు బొంగురు పోవడము. ఎప్పుడు ఇంత మునుపు మంచి పాటలు పాడేదాన్ని అండి, నేను చాలా చక్కగా పాటలు పాడేదాన్ని, ఏంటి ఇప్పుడు గొంతు పైకి రావట్లేదు అంటారు. ఎందుకంటే వోకల్ కార్డ్స్ సప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ప్లస్ ఆ వోకల్ కార్డ్స్లో కూడా మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఆ డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అది మెయిన్గా ఏంటంటే అది. దానికి కూడా ఏవో సర్జరీస్ ఉంటాయి, ఆ డిస్టెన్స్ని సెట్ చేస్తారు ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే. అక్కడ మళ్ళీ మా వాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది. బట్ యూనో వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం, ఎన్నిసార్లు సెట్ చేసుకున్నా మళ్ళీ మామూలు అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. అలాగే కొంతమందికి గొంతులోని కంతులు వస్తూ ఉంటాయి, ఆపరేషన్ చేసి తీస్తూ ఉంటారు. అలాగే టాన్సిల్స్, అలాగే ఇంకా ఏంటి, ఒకటి కాదు ఇలా చాలా వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అందుచేత వాళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే, ఇట్ ఈస్ ఆ థ్రోట్ చక్రాకి ఇక్కడ అనాహత చక్రాకి కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా, అందువల్ల ఈ చక్ర బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు థ్రోట్ చక్ర అన్బ్యాలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అనాహత, థ్రోట్ అండ్ ఆజ్ఞా చక్ర, ఆ మూడింటి మీద ఫోకస్ చేయమంటారు. అంటే ఏంటి, సంగీత సాధన లేకపోతే నీ కళలు ఏదైనా ఉందో ఆ కళ అనాహత చక్ర స్థాయిని నువ్వు మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే ఆర్ట్ షుడ్ బి డెవలప్డ్. సో తప్పకుండా థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చెప్తారు స్పిరిచువల్ డాక్టర్స్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు. సో ఒక ఆర్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో ఏంటంటే ఈ అనాహత చక్రాన్ని యాక్టివేట్, ఇది యాక్టివేట్ అయితే ఈ థ్రోట్ని అది యాక్టివేట్ చేస్తుంది, బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఇది అయితే అదే అవుతుంది. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము టేక్ కేర్ చేయాలి. ముఖ్యంగా వీటన్నిటికీ కూడా సైలెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, జస్ట్ ఫర్ ఏ చేంజ్, ఇప్పటి వరకు మ్యూజిక్తో చేసాము మెడిటేషను. లెట్స్ డూ ద సైలెంట్ మెడిటేషన్ అండ్ ప్రాక్టీస్ నాట్ టు థింక్ ఎనీథింగ్. ఎంప్టీ బ్రెయిన్తో మనము ఇప్పుడు చేద్దాం. ఎంతసేపు చేద్దాము ఉండండి, నేను టైం టేబుల్ వేసాను కదా. ఓకే, 1 hour. Is that okay? 1 hour? Yes? యా ఫైన్ అండి. ఫైనా? ఓకే. ఆ తర్వాత లావణ్య గారు వస్తారు. ఆల్ రైట్, స్వప్న గారు ఈజ్ నాట్ హియర్, సో ఐ విల్ కండక్ట్ దట్. ఓకే మాస్టర్స్, silent meditation. So just remember, recollect what I said so far. ఎట్లా ఉండాలి, సైలెంట్గా ఉండాలి. కళ్ళు మూసుకోండి మాస్టర్స్. లెట్స్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్. జస్ట్ టేక్ ఎ కంప్లీట్ బ్రీత్ ఇన్. పూర్తిగా ఊపిరి పీల్చుకోండి మాస్టర్స్, స్లోగా. అంటే ప్రెషర్ ఏం పెట్టద్దు, ఒత్తిడి వద్దు. సిట్ డౌన్, కీప్ యువర్ స్పైన్ ఎరెక్ట్. ఎప్పుడు కూడా ఊపిరి పూర్తిగా తీసుకోవాలి అంటే స్పైన్ ఎరెక్ట్గా ఉండాలి, బట్ నాట్ ద స్టిఫ్. కీప్ ద స్పైన్ ఎరెక్ట్ అండ్ బ్రీత్ ఇన్ కంప్లీట్లీ, స్లోలీ అండ్ న్యాచురల్లీ. ఇట్ షుడ్ బి న్యాచురల్ వన్. అని అంత ఒత్తిడి ఏమీ అవసరం లేదు. కంప్లీట్గా బ్రీత్ ఇన్ and hold the breath there 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Now breathe out for long time. Exhale. While exhaling, you relax your body. And when you are doing this, focus only on the breath. Be in the thoughtless state. Keep yourself in the present moment. Again, breathe in. Hold the breath. 1, 2, 3, 4. Now exhale. Breathe out. Exhale. While exhaling, relax your body some more.
Again, breathe in completely, fully. Hold the breath. 1, 2, 3, 4. Slowly breathe out. While exhaling, relax your body little longer. One more time. Breathe in. Hold the breath. 1, 2, 3, 4. Breathe out. While exhaling, relax your body completely, masters. All right. Let's do the silent meditation. Initiate. Thank you so much, and we'll be following your steps later on. Yeah. Um, I'm happy to see several familiar faces here, names, and yeah. So I have just learned something new. Just learned something new. I want to share that. Um, So a master told me today, saying that you need to, of course, you are doing service, you are doing counseling to others. It's time now to spread love and time and service to your own family, to your own self. That's what I have learned today. And how does it impact? How does it works for our spiritual
service. Like if someone in our family, they are opposing the spirituality, they are not cooperating us, doing meditation or giving money donations to others or spending a lot of time for talking to others, maybe maybe in my case especially, people, my family members used to think, okay, she has her own passion, she's cooking, she's doing whatever needed, and not spending with heartful, she's not spending quality time with us. That's what the impression happened in my family recently. Now several masters coming into my life and teaching me that, okay, you are doing good with your spiritual tablets, your spiritual journey, but you have to spend quality time with your family too. If you do that, they will help you. Like for example, if you're capable of doing work for only 1 hour now, and if your family is supporting you 100%, then entire, like your time, your husband time, your children's time, everything together, it will be like 5 hours, right? So that is very quality. Like they will be saying yes to everything whatever we come up with. Like for example, like Gauthami ma'am is spending a lot of time here in the midnight, so we need support for that. So this is what I have learned today, and this is a new lesson in 2025 for me. That's what I'm going to implement. First, before implementing, first I want to make it clear for myself. That's why I'm talking about it right now. So I'm going to spend quality time with my family, like a madhya margam, like a middle path. Patriji and Lord Buddha said, like, to be in middle path. That is what I'm going to start practicing from now onwards. And about anything what I have to share today. Yeah, so I am seeing a lot of spiritual awakening every day. It is changing with the new year. Every full moon day, the new energies come to the Mother Earth, and with every full moon day, something new happens. Like a clarity of thought happens. People, however they are, in their own way, they get one step ahead in their spirituality. So that's a very good news. Even something we, in a physical level, we see, like an accident has happened, or someone is diagnosed with cancer, or a conflict is happening between two. Even though it is happening that way, it's still from law of progression, it's still going good. It's still, we can say, like they are clearing their karmas, are there learning their lessons, and they are making it becoming pure. So whatever happens, it is always happens for a good reason. So that gives us happiness, and it's very easy to understand. It's very easy to accept any situation if our understanding is like that. What else? I don't know. Not able to talk today. Earlier, I'm very happy to share my experiences, like how I came into meditation, what happened to me, how I changed my thought process. It was very easy, and I'm very excited to share. Recent timings, I want to be very quiet. I haven't achieved anything. There is a lot to achieve more. So these are the thoughts. But if anybody wants to
ask me or bring up any topic, I would love to talk about it. Anyone, anything. You're all doing silent meditation. Gauthami ma'am, I need your help here. Any topic? Okay, so I'm gonna share a very common topic in spiritual tablets. It is called bondage and non-bondage. So there are two types of relationships for everyone. One is bonded and the other one is non-bonded. So bondage is we come with family members, right? Our parents, siblings, then the people who we married to, and our children, our in-laws, all these, like any type of blood relation or marital relation, these are all bonded relationships. And also like our close friends, colleagues who we can see in our daily life, they are all bonded. We have that bondage with them and we have that responsibility. What is the responsibility is again being a spirit. We are not being this, we are the spirit, not this body, right? So being a spirit, we have the we need to teach what is spirituality, how to live spiritually, and how to understand the human life and purpose of life. This is what we need to teach our family members, whoever we meet, the loved ones. And the other one category is non-bonded relationships. Non-bonded is like people who are 1,000 miles away, people who are next in next neighboring state. We don't never saw their faces, we don't even know they exist, but we do have a relationship with them, a responsibility with them. What is that is in the we are very intricately related to each other in the conscious level, and also in a physical level also. Whatever physical level we are enjoying in the life, like I'm enjoying a house, I'm enjoying several writing on books, using water, I mean eating food, wearing clothes. So all these materialistic things we get from the world, who entire people, they are working for us. For example, thousands of miles away, some farmer is producing rice. That rice is being taken with daily labor and truck drivers and also like crane operators. So many people are involved, business people, business sales people, transportation, everybody. So many people are involved before it comes into my plate. So, and also that is one route. The other route is like we earn money, we do jobs, and that job is given by a company. That company products are again utilized by the people around us, right? So the people around, it's a multinational company that entire every nation is utilizing their services. That's how they are giving money, that's how that company has hired us, and that's how they are giving salary. So everybody in our entire planet is working for us. So we have that responsibility. They have responsibility on us, and we have a non-bondage relationship on them. So how do we can take their return back to the society is by doing group meditations, like what is Gauthami ma'am is doing.
she's doing group meditations, she's conducting group meditations. With that, she's emitting a lot of energy, she's spreading word to so many people. For example, if she madam is meditating herself in a room, she's doing her own personal sadhana. If once we do certain time of personal practices, then we go, then come out of our house and reach out to people. That's how we do service to others. Again, spreading sharing book knowledge and sharing personal experiences and doing conducting group meditations, and also vegetarian rallies, and so many ways of spreading, making YouTube videos, or just calling people and explaining things. So all this the is called spiritual service to others, and that is the responsibility we fulfill to the non-bondage people. So from personal growth to society's spiritual growth, that is how we take, that is how it is divided. So just being in even the thought level also, like whenever we go to a new place, we will release a thought, we use our thought power, that everybody here becomes a vegetarian, everybody becomes a meditator, and they live their happy life. Every moment they have to understand the value of life, and they understand the value of spirituality, and they will be eternally happy. So we'll release a thought there, and whenever possible in a trains or something, and co-passengers, we will teach meditation to them. So this is how we take responsibility of doing service to non-bondage with no relationship, but we have a bondage in a big picture level. So that is non-bondage. And also, like it's not just for people, human beings, it's all for all 5 kingdoms, like mineral, plant, animal, human, and divine kingdoms. All kingdoms we have that responsibility in big picture. Sarvam Khalvidam Brahma. So everything is Brahma, everything is supreme consciousness. So we have that responsibility with to all of them, towards them. So that is bondage and non-bondage. Yeah. Anybody wants to share or question or anything? I saw a new person, Apurva ma'am. Would you like to speak on it or anything else? Welcome. Apurva ma'am is a spiritual tablets Buddha's Evo master from St. Louis. Oh, wow. She teaches L1 classes in Right, I have seen that name. Apurva ma'am, are you there? Hello? She may be in meditation, Okay. but I really appreciate Gauthami ma'am. This is very amazing. It's giving me immense happiness. I Thank you. never thought it will happen anytime soon. Like across several states. When I heard your thought, you were saying me that is the sankalpa you got this time. I was thinking, okay, everybody is doing their own meditations, like everybody is conducting their own full moon meditations, and how can we join or something? But this is amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you. We can do it much more. Yes. Yeah. Very nice, very nice. Of course, yes. Even like full moon meditations I have attended in India, they do few hours of meditation, then they do share their book knowledge or their own experiences, and if they eat some fruits or something, water, and because it is full moon day and it is in India, anytime we can go out and watch see the moon, enjoy that moon rays, Right. and they spend a little bit outside, and then they again go into the pyramid
then again meditate, and someone will be singing or playing instrument. They'll be doing music Actually, meditation. during the full moon time, so people will charge their crystals, Yes, yes, those yes. things also. They can, I think they will put it under the sun, moonlight. I Moonlight. guess. Yes, yes, yes. Yeah. So this is the this is what I do. Mhm. Before full moon day, I soak. I mean, put my all the pyramids crystals in salt water overnight, Yeah. and then I rinse with the tap water, and then put under moonlight, and I'll keep them outside until the sun rises. Like the sun's early warm rays, I put until them like in 8 o'clock, 8 a.m. in the morning, and then I put them inside. That's how I. I mean, even it is cold, we can keep it outside. Yes, of course, yeah, but it is hard for us to go out and I mean, in the if it is snowing or something. Yeah. Right. Right. But yeah, we can, Okay. if, Yeah. yeah, So after you soak in the salt water for overnight, then you just wash it up and dried it and you put it under in a vessel kind of and yes. leave it outside. Yeah, that's a And good idea. even I have tried this one during summers. I put my water in a copper container. I drink what from copper container. So I fill that and put outside with during full moon days, and put a pyramid over top. And I really observed a change in the taste. Outside in the sense you put it in the deck, something like that. Completely outside, yeah. Completely outside. Mm. Okay. Yeah. And it did change the taste of the water. Mm-hmm. So how it change? Like, I mean, what kind of taste? Like, it is like Uh, if it is, we are very sensitive to the taste. It is like a very mild coconut water, very mild, like okay. very mild sweetish. Mm-hmm. Mm, Yeah. Yeah. Oh, that's these are all old practices, ancient practices. yes. That's why they are so healthy. Mm, They were so healthy, and but anyway, but now see now the things are different, and olden days the things are different. Actually, they have experienced life so differently compared to mm, what we are doing now. I mean, there are many much more wars also. Wars and like so mm, yeah, so most of the ways, like we cannot compare what happened in ancient times and what is happening now, mm. because the way they experience life is so different. Yes, yes, At yes. least we are doing much better than them, I guess. Yeah. Without tedious and Yeah, maybe everything, I mean, everybody here, maybe they are just not able to talk in during, I mean, they are in their family members sleeping next to them. So that's why they are not able to talk. right. Uh, so ma'am, if you want to continue or something, otherwise, shall we go for meditation? Meditation, yes. I mean, if anybody wants to know much more what you are thinking with Lavanya ma'am, that would be better. Otherwise, we'll go for meditation. Yeah. Yeah, as you said, that is one of the things. Yeah, you can go for it. Do you want me to share music or? You can share your me, whatever. Okay, sure.
Gauthami ma'am, you want to keep the recording on? Oh, yeah. A little bit. Later, I will pause it. Yeah. Okay, sure. Okay, masters, place it comfortably or however you are in the posture. Please do continue your meditation. Close your eyes and gently witness your breath. And let's go into a deeper state along with this beautiful music from one of Dhyana Mahayagam.
right. So let's go to the next topic. This is soul traffic signals. Okay. I think we are 10 minutes ahead of the program that's okay. So this is soul traffic signals or traffic signals of the soul, whatever the way you speak up. So basically, why these traffic signals are important? See, when you are driving on the road, so the traffic signals are you will see traffic signals every block, right? So why they are? So without traffic signals, can't we drive by ourselves? So we have intelligence and we know, and we can do anything we wanted, and we can go and come back, and we can drive safely, of course, because we know it. We are not small kids. So, but still, the government established, everywhere the traffic signals, and it says again stop signals and all the stuff. And on the road also, they will designs go slow, or else they put a zebra lines so that you should not park your car. I mean, you should not put your car there. You have to stop your car just below that zebra line. All these kind of signs will be there because they want to make sure that you're safe. So they want to make sure that you are safe. So if you are safe, you will keep others safe. See, accident can happen by anybody, not necessarily always you have to make an accident with someone. Even you may be going in a right way, and you are within the lane, and you are driving very nicely, and you are seeing all the traffic signals, and you are driving within the speed limits. Most important thing. But still, if other person is not careful, he just come and hit you. It is the same thing may happen with you also. Other person may be good. He's driving very nicely. But you are not careful, so you go and hit him. So that is why these traffic signals and the stop signs and all these signs are very important to make sure your life is safe. The same way, these soul traffic signals, these traffic signals are also important for the health of your soul, to maintain the quality of your soul, we can say. So what are those traffic signals? There are 10 traffic signals. There are 10 traffic signals. So this is similar traffic signals we read in Shirdi Sai Baba's Jnanamrutam also in previous recording, right? Yesterday's and day before yesterday's. So those traffic signals more or less similar, these traffic signals also. See, let us see what are they. Okay, because this is a full moon day. So we already talked about silence. Why we have to maintain the silence? For our soul awakening, isn't it? When our soul is awakened, what we talked for a long time regarding the silence, thyroid, and yantra, mantra, tantra, isn't it? So that is why this topic is important to know, especially during full moon days. Okay. So the spiritual aspect is here. There are 10 traffic signals, and one of them, the first one is don't leave any opportunity. In Telugu, avakasam jara vidavavaddu. So what kind of avakasham we will say? So the avakasham is, the opportunity is to learn. If you are getting an opportunity to learn something new, we're talking about spiritual. Of course, even
the physical world things also. We need to learn those things also, because it is not just only spiritual thing. So everything is spiritual. You are there from this side to that side. So your presence is there in the physical world also. And you need to connect with your spiritual world. So then you will become complete. So don't lose any opportunity to learn. How you have to learn? Till you did not leave, you did not have anything, you did not, I mean, you are not left with anything. You learned completely. So till that point, you have to learn anything, whether it's a physical world thing or it's a spiritual world thing. So because the soul awakening or the soul consciousness depends on the learning. So when you stop learning, what happens? The soul energies will be decreased. The soul loses its energy. It will not be active anymore. Chaitanyam, Atma Chaitanyam nasistundi. The soul energy will be kshinistundi. So to keep your soul awaken, the soul consciousness is very important. For that, soul energy should be intact. You cannot lose the soul energy. So for that, you need to have these signals. I mean, you have to follow these signals. So number one, the learning. So the learning, the soul enhance, the soul enhancement also depends on the learning only. From one level to other level, one level to next level, it has to grow. The soul has to grow from one level to another level. So for that, it needs energy. For that, it needs consciousness. You have to increase your soul consciousness. How you increase your soul consciousness? By your third eye experience. You have to activate the third eye. When your third eye is activated, you learn a lot. The soul will learn a lot. The astral body moves from one surface to other surface, from one end to another end at a higher level. Why it moves from one place to other place, or why it moves from one end to other end? Because it is learning. Because it is learning, and it is accessing the energies, the higher level energies. So that is how the soul evolution will be taken place. See how many words I'm using. So I'm saying soul evolution, I'm saying consciousness, I'm saying enhancement. It's not just one thing. Soul has its own set of things. So that is why you should not leave an opportunity to learn anything, whether it is a physical world thing or the spiritual world thing. So, and another thing is, we have to remember one thing. We means, or I means a soul. So we should not stop at body level. So most, most of our lifetime, what happens is we do not realize that we are soul, isn't it? We are thinking that, we are seeing our body. So we are thinking that this is what it is. That's all we are. And after some time, we leave the body. That's it. And we don't even know where we go after that. And we don't even bother to know about it. Or if somebody, when something come across, and we will, start arguing. So because we don't see anything visibly, so we think that doesn't exist. So that is, to a certain extent, that is how we will grow. So during that time,
During that time, we will learn most of the stuff in the physical world. So once that you are doing, while you are doing it, you have to start connecting inner side also to make sure you are balanced. So to maintain the balance of the soul, this learning is important. And more importantly, you have to believe that you are a soul. You are not just a body. I am not a body. I am a soul. I am not a body. I'm not even a mind. I am a soul. So this is very important to understand and believe. So then only you will be showing willingness to learn. Otherwise, the willingness will be less. Next thing is, so this soul always will not stay at one stage. One stage in the sense, you might be sleeping. You might be in the sleeping state, but soul or Atma always will be awakened. So how it is awakened? There are 4 states. The states are like in a conscious state, super conscious state, subconscious state, and an unconscious state. When you are sleeping, you are unconscious, right? So even you are sleeping, this soul, it keeps moving from one state to other state, and it will make its own reality. See, that is the beauty of the soul. So when you are sleeping, for example, it might be, the soul might be, it might be in the conscious state. So during that conscious state, consciously it makes some realities. It is like, whatever you have seen in the physical world before you going for the bed, those things, it is try to recollect. Because whatever the data you picked up from the physical world, what happens? It will put it in the box called mind, in the mind box. So for a mind box, it will start picking up 1, 2, whatever. So that is why when you are picking up or when you are collecting the data from the physical world, you have to be careful. What is that you are dropping in your mind box? If you are dropping the data which goes against to your soul, then what happens? The astral body or the soul will pick it up, and it will start extrapolate, or it will it will start making reality of that. So that is it. You need to be careful. So, and another state, it might be like, super conscious state. So it goes, astral travels and blah, 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 it does, and it will connect your old karmas, or it will move somewhere, all those things it may do it. And the subconscious level. So whatever it is you did, or you don't do it, or you thought you want to do it, some incomplete, some indecisive, all these things will be there, right? These are all will be there in the subconscious level. So those subconscious level things only will become blocks. So blocks in the sense, like, in a way, the blocks will be made by the subconscious mind to protect you only. So once because those are like, in the form of a fear. For example, a fear. So when the subconscious mind put that fear in your brain, so next time it will not let you to go to that point. It is like, to keep you safe. But at the same time, the same thing will become a block kind of, like, from many generations or for many lifetimes. You need to definitely come out of that block. It comes to a point that you have to come out of that block. You can't keep it. Though it was made to protect you by your own brain, by your subconscious mind. So these things are all, these are all become realities. Different kinds of fears. Subconscious mind.
different kinds of most of the stuff. So that is why we need to be, instead of we need to learn right things. We need to learn right things. We need to put right data in the brain. This is a continuous process. We need to be very careful what is it you are putting in. So these things, the soul, these are all the signals of the soul. And the second thing is the dreams. The dreams also very important. So what kind of dream you are getting? So now the dreams, people used to analyze the dreams, in the olden days. They used to go to the gurus and they used to be dream houses. And people, most of the ways they depended on the dreams also to take any decision in their life. They're dependent on the dreams, because the dream is generated in your brain based on what you have inside, or what is happening in your life, as an event. So based on that event also, the brain will give you a signal. Of course, intuition will work, but the body or the brain also gives you some hints about what kind of decision to be taken, what not to be taken, some kind of things. So in those days, the people, they're highly dependent on their own soul knowledge. This is all called soul knowledge. So that is why those times they're meeting gurus and they're analyzing what the dreams they're getting with the gurus, and they're getting some solutions out of it. Then they are they're implementing in their life. So that is why when you get a bad dream or a good dream, it's all depends on what you learned, whether good or bad. So based on that, the soul will make the reality of it, and you have to face that consequence. So that is why the first signal is, don't lose any opportunity to learn the good things. That is one thing. So here they have given subconscious fears, there are fears will be there, this is all called knowledge, soul knowledge. So the yogis always, they are knowledge seekers. Yogis, they always study themselves, in self-analysis. They always depend on their own analysis, self-analysis. And they will not have much interest in outside things. These are all yogis' characteristics. So then what happens is, in such kind of yogis also, they will have some obstructions. They will have obstructions, those obstructions also will help them. The yogi never break his heart. Even he got some obstacle, he will use that obstacle to learn something out of it. So that is how the yogi should be, or anybody should be. And so what are those four kinds of fears? One is fear. It's a general fear. In that general fear also, like a four. One is physical body fears, or mental fears, and something that's related to buddhi fears, and also soul fears. The fears are four types. And the second problem is, second obstacle to the in learning is, that is incomplete knowledge. People, if you don't learn completely, what happens is with the incomplete knowledge, you take incomplete or indecisive, incomplete and wrong decisions. That makes more worse the life is. And whether you are a yogi or not yogi, it would be the same. And the third one is Atindriya Shaktulu. So that means, something beyond the level, beyond the eye level. So those powers,
supra-conscious powers. So those are like, the third eye experiences, teleportation, telepathy, and extrasensory power. These are all comes under that. So that is also, in a way, problem in the sense, like, so once some supra-conscious power is there, what happens is people will stop there itself. Like, they think that is like, they got is a great power. So with that power, I can become like this, or I can do like that. So they don't move forward. So these are all, in a way good. Depends on how you take. And the fourth one is spiritual laziness. So the spiritual laziness in the sense, like, oh, I am doing this meditation since 5 or 6 years. That's okay if I don't do it for 10 days. This kind of spiritual laziness will be occurring for people. So even for the, at the level of yogi also. So that is why all these fears will hindrance to learn completely. So that is why one has to look after time to time. How, this is self-analysis or swadhyayanam. Swa means own. Adhyayanam means study. Studying ourselves or soul scanning. These are all very important to overcome these fears and learn everything or anything completely. That is the first traffic signal. And the second thing is, only the first one is very big, but after that, all are small. And second thing is, people should not be static. The static mind. Oh, I should be like this. They will put some mask, which is called personality. Personality means what? It's a mask. Persona. It's a Latin word. So personality means it's a mask. And these personalities keep changing. When you are in the school, your personality will be different. When you are young, your personality different. When you are in the middle age, again different. When you are getting into old age, much more different. So that means whatever you think, I am like this. But in reality, you are not like that. The whole life. You keep changing. But the thing is, you do not understand. You think you never change. But in reality, you keep changing every minute. So where is your personality? And that is the case. So it is wrong notion. It is a wrong belief system. So when you stuck with such wrong belief systems, on the name of a personality or on the name of, like, I'm like this, it's kind of, people will keep arguing on certain things. Then what happens is you never learn. That means you are putting a stop sign for yourself. You never learn. So then what happened to the soul? How the soul will grow then? So that is why the learning is very, very important. So this is first traffic signal. And the second one is Shakti lekunda koriki ibbabadadu. Okay? If you don't have enough energy, the wish will not be given. Okay? So from morning to, every day, everybody, they keep wishing something or other. I want this, I want that, but nothing will be fulfilled. So the reason why nature will not give you unless you are able to carry that. Oh, I want this, I want that, I want to buy a helicopter, I want to buy this. But helicopters will not be given to everybody. Yeah, some people will have it. They travel in their own crafts. Richest people. But they are given. But you are not. So the nature gives you what you can carry on, or what you are able to carry. Otherwise, it won't give. So for small people, if they're given a big powers, what happens? Obviously, they will misuse it.
So that is why the nature also see what to give, to whom what to give. So here there is a writer, Richard Bach. He's a spiritual scientist. So he has written the same thing in his book. So unless you have the power that make it true, the wish will not be fulfilled. That is what he has written. So that is why one has to have a life plan. So when you have a plan, a life plan, so you will have an aim. So when you have an aim, you will start working towards it. So when you are working towards it, what happens? You will develop skills. Not only that, you also develop new qualities. Whatever the quality you have, that's not enough. Enough for what? It's not enough to follow your soul plan. See, you will come with an outline, some outline mapping kind of. So you will come with a soul plan, some soul plan to this earth. But to fulfill the soul plan, or to follow that soul plan, or to complete that soul plan, you need to learn a lot on this earth. Because to complete that soul plan, you need new skills. Then who will teach you? You only have to find out the ways to get those skills. So that is why you are here. Similarly, you have to develop new qualities also in the process. So all these things, it needs to be done towards your soul plan. So that is why nature, what it does is, it will not let you to deviate. Most of the ways, it will not let you to deviate from your soul plan. That is why it will not give whatever the wish you wanted. You wanted, I want this, I want that, and blah. But if you are keep on becoming yourself busy in these things, what about the soul plan? So it will try to, the time and the nature, it will try to put you at your original plan. Though you have so many wishes to do whatever. So that is second thing. I'm doing it briefly, most of the stuff. And also, another thing is, whether we will have past, present, and future, right? In all three stages, one thing is common. That is you. You will be there in the past. You also will be there in the present. And you will be there in the future too. That means there is a there is a connection between these three. So that means whatever happened, see, there is a saying, I forgot his name. So whatever the routine today, your routine will become your future. And that routine comes from your past too. See, there is a connection between these three, and you will be there in all three stages. That means all these events are yours. So you are the hero for these three stages of life. So that is why you need to be very careful. What are you asking for? So because it should not deviate you from your soul plan. So this is the second traffic signal. And the third one is, your ignorance is the reason for all your pains. Okay? Suffering is due to inherent ignorance. So inherent ignorance in the sense, like, so inherent means like, genes. Like, so from generations to generations, like, it is called genetic memory, right? From the genetic memory onwards, like, the ignorance also comes from generations in your Khandan. Similar ignorance. So those things, carry from one generation to another generation through genes, we can say, DNA code. So these things
we need to be careful and we need to be taken care of. So like you have to accept that you are ignorant of certain things. Then only you will start working on it, and you will start overcome it, or you will start change it, or you will start transform it, whatever it is. You will do. So before that, important thing is acceptance. And this ignorance, whether it is yours or previous generations or from your family, or else like the society that you are groomed, whatever it is, first of all, that you need to understand the reason and also acceptance, then you will start working on it. So this is, otherwise what happens is the ignorance will exist throughout your life, and the pain will exist. It never and ever be gone. So you cannot get rid of that pain. So that is why, that is another thing. So if you don't get rid of your ignorance, what happens? We were keep talking since 6 o'clock about the soul knowledge and all that stuff. So the soul will become sick. That sickness will come on your body in the form. Once the symptoms are shown up outside, then you will understand you are sick. Then you will go to the hospital. But the root cause is somewhere else. So all these things will happen. So that is why understanding the ignorance and get rid of it is very important. Then only you will be out of the pain. And these pains also need 3 kinds of things, like adhyatmika tapam, like if you are spiritually ignorant, so that is called, you will not have a soul knowledge. Then what happens is you will not your soul will not get enhanced. That is one pain. And another thing is like the third eye will not get activated, so that your soul will not learn much. All these things will happen. And second thing is adi bhautika tapam. So this is also very important thing, like it is physical level, physical body level. And the third one is adi daivika tapam, like natural calamities. So these natural calamities will come once in a while, but most of the ways our own problems, like either you don't have spiritual thing, or else like the physical body level pains. So these two are most of the time those are the reasons. Otherwise, once in a while the natural calamities. But if you are spiritually strong, you can protect yourself from the natural calamities. Somehow the nature will give you a hint. So okay, now you have to move from this place to other place. There's something, it will create some reason, so that you will move from one place to other place. Then the earthquake may come after you left. So this kind of help the nature will do it when you are spiritually strong, when you are connected to your soul, and the soul to the universe. And the third one, and next one is like attracts like. See, this is also, so whatever you have inside, suppose if you have some negative energies within you, and you will attract the negative energies from the surrounding. If you have a positive energy, you will attract the positive energy. And when you attract, though you have a positive energies, if you are attracting to negative energies, means then it's a problem. Then what happens is slowly you will lose the positive energy and you will start gaining the negative energy. So these things, one should not disheartened by this. So this is all coming in your way to learn new things, to understand. And if you are attracting to negative energy, there is at least a small speck of a negative energy somewhere within you. So that is why you're attracting that. So now you know what you have inside. Then you will try to change it.
So that is how you should use that signal. So that is why what they're saying is like attracts like. Like, you attracts the same thing what you have inside of you. So if it is bad, then you will have an opportunity to change that bad. If it is good, it is a great opportunity to enhance your soul level. So that is how we will study ourselves and move forward. That is what so like attracts. Yeah. Next one is you have to, the God's kingdom is inside of you. First, you need to notice that. Who said this? Jesus. As you know that, aham brahmasmi. So we know that, our soul is like, our soul is like, part of Paramatma or Purnatma. So all you need to do is, you need to establish the connection between your soul and the God. So that is why, so that means like, when you're able to establish the connection between soul and God. That means you have the receptors. You have a receptors in your soul to receive the signals from the God. So first you need to notice that. So that means you should know that God is inside of you. All you need to do is you have to awaken him using your soul. So that is why Jesus saying, so the God's kingdom is there inside of you. It's already constructed in you. You are constructed by that. So first you notice it. So then automatically once you notice it, automatically everything will fall in a line. That is what Jesus said. So next is Vakyamu dwarane swasthata. So swasthata means health, right? Swasthata means health, overall health. So this health occurs by Vakyamu. We were keep on telling, the previous last, since yesterday onwards, silence. Why silence is important? Yantra, mantra, tantra, and also like, thyroid and all that stuff. So again it has come. Vakyamu means mata, mantra, speech, So your health depends on what you speak. So that means you are speaking something means before that you are generating a thought to speak out. So if your thought is healthy, so then automatically your speech will be healthy. So the brain and speech, if this part is healthy, and the overall body will be healthy. The body is healthy means the rest of the 6 souls are healthy. So that is what it is. So everything depends on what you generate in the form of thought. Then automatically the speech will come in will fall in the line. So you have to speak spiritually good, spiritual atma jnana palukulu. So spiritually strong, like, positive, you have to speak the positive words and positive thinking in the sense like the brain doesn't know, what is positive, what is negative. It sees something and you will start thinking about it. So how the brain knows positive, negative? So but you should know. If your soul is awakened, automatically you will know. Then you can instruct your brain, hey, do this, don't do this, something like that. If you are under the grip of a brain can do anything. So you have to keep your brain in your grip. That happens only when your soul is awakened. So because
Positive things are how you think and how you do the positive actions. Because if you do something positive, you will gain positive energy. So when you do something, some action, some karma, positive karma, the consequence will be positive. So then what happens because of that, you will gain positive energies. So when you gain positive energies, that will encourage you to do another positive karma or better than the previous one. Then again, the consequence is the best positive thing. The best positive will give the best positive thing. Then you begin, that is how the positivity will keep increasing. So that is what you need to do here. So that is why what happens is Vakyam dwarane swastata. First generation of thought and speaking and doing the positive karma. So you generate the positive thought, then you speak the same thing and you put the same thing in the implementation, the positive karma and positive consequence. That's what it is. So now six traffic signals done. So now, so mundu itarlaku cheyu. So if you want something for yourself, that you should do it first to others. So that is what Jesus told, Patriji told. Yeah. So that is what we need to, for example, you need love from everybody, right? Without love, if everybody, you cannot keep on constantly work for someone's impression, right? You need to you have to chosen by people the way you are. That happens only by love. Otherwise, it will become like walking in the flame. Like, you can't impress the entire world, and that is not your cup of tea also. But some people, life will become like that. Throughout their life, they have to work so hard to prove themselves. They have to prove themselves in the home. They have to prove themselves with the neighbors. They have to prove themselves in the office. Every time, it depends on how you operate yourself towards others. Then after that, after so much of a hard work also, people won't recognize. Even they recognize, still they will prioritize somebody else above you. See how pathetic it is. So that is why always you don't choose someone, choose yourself. So that is why even to choose yourself, even you choose love for yourself, first you need to give the same thing to everybody. Once you seed the love, the plant called love in everybody, then only they will start to give you the same thing. Otherwise, it will become a continuous test to your life. See, this all, it is in a different way. To give love to someone, first you have to love yourself. See, loving yourself, this is called self-love. So for example, I'm telling the same thing, like anything you want to respect, but you respect other person, all these things. So that is what it is, Jesus told. So next one is Atma Paranga Kodi Sadinchali. So anything you want something achieve, you should achieve first at spiritual level. I mean, that is easy. Like, for example, you need to, because everything, in the physical world, see, you may be having some goals. Oh, I should become a great doctor. I should become this. I should become that. So this kind of, goals, we will work throughout our life towards the goal. So to achieve that, first you have to prepare yourself inside. Just, working only in the physical world, that doesn't work. But somebody will come and cut off. You are with a lot of difficulty and so much of heavy, you went up, maybe you went up to like 1,000 steps. There is a big group of people will come and they cut off in between.
So that is why, to avoid such kind of, to make sure you don't get into such kind of troubles, you need the help of your soul, intuition. So these things you have to work inside first. First, you have to make an atmosphere inside. So that, once the soul is awakened, the intuition will be awakened and it will establish the connection with the God. Then what happens is, so then you can avoid this kind of troubles in the physical world. Just physical world will not give you anything, and which is not permanent to you. And the second thing is, okay, so now 9th one. Okay, last two. మన వాస్తవానికి మనమే సృష్టికర్తలం. We already talked a little bit in the first one, right? So you will create your own reality. You means soul. So the soul always keeps moving from one state to other state. We already talked about it. Conscious, superconscious, subconscious, unconscious, right? So all these four. In the dreams also, it makes its own reality. You will keep, in the dreams, you might have dreams. You meet somebody who you never seen outside. కల్లో ఎవరెవరితోనో మాట్లాడుతూ ఉంటాము, మనం ఎప్పుడూ కలవము బయట వాళ్ళని. వాళ్ళెవరో కూడా మనకు తెలియదు. ఎవరెవరో లేడీస్ ఫేసెస్, జెంట్స్ ఫేసెస్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళతో మాట్లాడడం, మన ఆత్మ వెళుతోంది అక్కడికి, ఆస్ట్రల్ బాడీ. The astral body knows who they are. They might be from previous life. And that place, some places, you will see, which those places you never see in the current life. But your astral body will go there, and it will do all sorts of things, and it will make some incident with those people, and it will try to implement that in this current life using this current body. That is why suddenly our life will change. We will think, ఇలా జరుగుతుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదండి మేము అంటారు. నువ్వు అనుకోవు, నీ ఆత్మ అనుకుని ఏదేదో చేసుకుని వస్తుంది. ఆ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా. మరి దానికి చేయాలంటే ఈ బాడీనే వాడుకోవాలి. అందువల్ల నీ లైఫ్ సడన్గా చేంజ్ అవుతుంది. సడన్గా నువ్వు ఏదో జాబ్ చేస్తున్న వాడివి, అది మానేసో లేదా అది ఊడిపోయో ఇంకేదో చేసుకుంటూ ఉంటావు. వై లైక్ దాట్? యు నెవర్ అండ్ ఎవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. You did not think about it, but your soul, it went to somewhere else and it made its own reality, and that reality it is implementing here. So that is how one should understand. So that is what called మన వాస్తవానికి మనమే సృష్టికర్తలం. And this will happen in all four states of mind. And the last one is అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. So nothing is impossible. When? Nothing is impossible to whom? Not to this body, not to you, to the soul. Soul is the hero. Nothing is impossible to the soul. It can do anything. So that is why one has to understand that, one has to believe that I am not the body, I am not even the mind. So mind means what? It's a lot of thoughts. It's a box of thoughts. So that you made it. So I'm not the body, I'm not even the mind. I am a soul. So that is the reality. So this reality we should understand, and we should start believing it. So the soul can do anything. There is nothing impossible to the soul. So that is what it is given. There is a beautiful example also for that. Let me check. Okay, still time is there. So the example is, the best example, in the book, the example given is, there was a poor man who is maybe rickshaw puller, somebody. So then this rickshaw puller, what he was doing, what he does, he always, రిక్షా పుల్లింగ్. సో రిక్షా పుల్లింగ్, రిక్షా తొక్కుతూ ఉంటాడు, కష్టపడుతూ ఉంటాడు, మనుషులు మోస్తూ ఉంటాడు తన రిక్షాలో. వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులతోటి తృప్తిపడి
ఆ సాయంత్రానికి వచ్చి గంజి కాసుకొని తాగుతూ ఉంటాడు. సో అది అతని ఇది. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం he will see a rich person. The rich person is going in his own car, in his own transportation. He doesn't need to carry anybody else. And he's always busy with his own work. ఎప్పుడు కూడా బిజీగా ఉంటాడు. పార్టీస్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కలుస్తూ ఉంటారు, మంచి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటుంది. అవేమీ కూడా ఈ పేదవాడికి ఉండదు. కానీ ఈ పేదవాడు మాత్రం ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు. వాడు తాగేది గంజి నీళ్ళని, ఎందుకంటే వాడు కష్టపడతాడు కాబట్టి వాడికి బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. ఈ చదువుకున్నవాడు ప్లస్ బాగా ఈ కారులో తిరిగేవాడు, వాడికి ఏమవుతుందంటే వాడికి తినడానికి కూడా టైం ఉండదు, అంత బిజీగా ఉంటూ ఉంటాడు. అయితే ఒకసారి ఈ పేదవాడు బాధపడుతూ ఉంటాడు అనమాట. బాధపడి ఏంటి నేను లైఫ్ అంతా ఇంతేనా అది ఇది అనుకుంటే అతను ఒకసారి సంబడి విల్ టెల్ హిమ్ దట్ గో అండ్ మెడిటేషన్ చెయ్యు అది ఇదని ఎవరో ఆ పాత్రలో పెడతారు. మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటాడు. మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఇతనికి ఆ థర్డ్ ఐ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రావడం ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. మెల్లమెల్లగా హీ బికమ్ నాలెడ్జబుల్. అతని నాలెడ్జ్లో ఏం తెలిసిందంటే అతనే కోరుకుని, అతనే ఇది రియాలిటీ, తన వాస్తవం తానే సృష్టించుకుంటుంది కదా, అతనే కోరుకున్నాడు. అతనే కోరుకుని ఆ జన్మలో రిక్షావాడిగా పుట్టాడు. కారణం ఏంటంటే ప్రీవియస్ జన్మలో అతను విపరీతమైన ధనవంతుడు. ఎంత ధనవంతుడంటే తినడానికి కూడా ఎంత ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా తినుబండారాలు ఉంటాయి అతని టేబుల్ మీద, డైనింగ్ టేబుల్ మీద. కానీ తినడానికి టైం లేదు. ఒక నిమిషం వేస్ట్ అయితే కొన్ని లక్షల రొటేషన్ పోతుంది, కొన్ని కోట్ల రొటేషన్ పోతుంది, అంత ధనవంతుడు. సో ఆ జన్మలో ఆ విధంగా పుట్టి తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ పొందాలనుకున్నాడు, పొందాడు. కానీ అందులో అతను సుఖాన్ని చూడలేదు, కష్టాన్నే చూశాడు. అంత సౌకర్యవంతమైన లైఫ్లో కూడా ఆఖరికి తినడానికి తిండి లేకపోతే సరైన తిండి లేక మొత్తానికి జబ్బులు పాలైపోయి అర్ధాంతరంగా హాస్పిటల్లో చనిపోతాడు. చనిపోయే ముందు అనుకుంటాడనమాట, ఇటువంటి జీవితం మళ్ళీ నాకొద్దు, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం, తక్కువ డబ్బులున్నా ప్రశాంతంగా హాయిగా ఉండాలి, హాయిగా నాకు కునుకు పట్టాలి, హాయిగా నేను ఏ చిన్నది నేను 5 నిమిషాలు తినే ఆ తిండి చక్కగా నేను నా ఒంటికి పట్టాలి, నాకు ఈ బాడీ నా వల్ల కావట్లేదు, ఈ రకరకాల ఏవేవో వైర్లు అవన్నీ తగిలించి నన్ను ఇలా ఐసీయూలో పడుకోబెట్టారు, ఈ బాడీ నాకొద్దు, నాకు ఆరోగ్యకరంగా ఫిజికల్గా చాలా బాగుండే బాడీ నాకు కావాలి అని ఆనాడు అతను ఒక రకమైన సంకల్పంతో చనిపోతాడు. సో అందుచేత అతను ఏమేమి కోరుకున్నాడో అతనికి రిక్షావాడయ్యాడు. వచ్చిన డబ్బులతో హాయిగా తింటున్నాడు, ఆ గంజన్నమైనా ప్రశాంతంగా తింటున్నాడు, రుచిగా తింటున్నాడు. కానీ కంట నిండా కునుకు పడుతుంది, ఎందుకంటే బాగా శ్రమిస్తాడు కదా, హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నాడు. ఎప్పుడు శ్రమిస్తాడు కాబట్టి అసలు బాడీయే పెరగదు, హ్యాపీగా చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు అతను. సో అప్పుడు అతను తెలుసుకొని, ఓహో నేనే ఇది కోరుకున్నాను. అప్పుడు అతనికి ఆ సోల్ నాలెడ్జ్, ఆ సోల్ యొక్క ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది, మెడిటేషన్స్ అవి చేస్తూ ఉండడం వల్ల, గైడెన్స్, గురువు యొక్క గైడెన్స్ వల్ల. సో సోల్ మేక్స్ ఇట్స్ ఓన్ రియాలిటీ అని చెప్పేసి అతను అనుకుని, ఇంకా అప్పటి నుంచి వేరే ధనవంతులు ఎవరైనా వెళ్తున్నా అక్కడ చూడడం, నేను ఒకప్పుడు ధనవంతుడినే కదా, ఏముందిలే వీళ్ళలో పెద్ద, నాకు తెలియని జీవితమా అని చెప్పేసి హ్యాపీగా అతను అక్కడ తృప్తి పడిపోయాడు అనమాట. సో అట్లాగా ఈ 10 ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఈ సోల్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటిని మనం అర్థం చేసుకుని, అంటే మనకి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి కానీ జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యము. జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యకపోతే ఏం జరుగుతుంది, మనకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే నడుము నొప్పులు, సయాటికా లేకపోతే మోకాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలాంటివన్నీ వచ్చినాయి అంటే మన ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాము కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయటం లేదు అని ఇక్కడ అర్థము. సో ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతాలను తెలుసుకుంటే చాలదు, వాటిని జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి, వాటి అంటే కర్మ చేసి, కర్మ చేతే మనం నిష్ణాతులం అవ్వాలి కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా. అప్పుడు దాని నుంచి జ్ఞానం వస్తుంది. జ్ఞానం వస్తే సరిపోదు, మళ్ళీ జీవితంలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి పర్యవసానంగా దాని నుంచి అప్పుడు విజడం తీసుకోవాలి. సో ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది.
వీటన్నిటికీ కూడాను. కాబట్టి మనము ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, మనకి ఎప్పుడైనా మోకాళ్ళ నొప్పులు లేకపోతే మడవల నొప్పులు వచ్చాయంటే ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, ఈ 10 సిగ్నల్స్లో ఏదో ఒకటి మనం తప్పాము లేకపోతే అన్నీ తప్పాము అనేసి అర్థం అన్నమాట. సో అది మనకి బాడీ మీదకి వచ్చేస్తుంది ఈ సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో కాబట్టి మాస్టర్స్, సో మీకు ఏదైనా దీనిపైన క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే నన్ను అడగవచ్చు. ఇది సోల్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ మాస్టర్స్? ఆయన మీకు నిద్రపోతున్నారా మీ ఇంట్లో అందరూ కూడా? అందువల్ల మాట్లాడడానికి కష్టం అవుతూ ఉండొచ్చు. కాదండి, వింటున్నామండి. వింటున్నారా? ఓకే, వెరీ. ఏమైనా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా పద్మజ గారు? లేదండి. బాగా అర్థమైందా? బాగుందండి, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో అది సంగతి. ఇప్పుడు ఎవరైనా రెస్ట్ రూమ్స్కి వెళ్ళాలి అలా అనుకుంటే వెళ్ళి రండి. ఇందాక మిస్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళి రావచ్చు. ఈ లోపల ఇంకా నెక్స్ట్ సెషన్ ఏంటంటే భగవద్గీత ఫర్ 1.5 hours బై సౌజన్య మ్యామ్ ఫ్రమ్ వర్జీనియా. సో ఐఎమ్ trying to connect her. సో రెస్ట్ రూమ్స్కి వెళ్ళకపోతే దెన్ వీ కెన్ డూ meditation little bit. Meanwhile she will come. Okay, are you ready? Let's do the meditation for some time. ఈ లోపల తను నేను కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. ఓకే మాస్టర్స్, వెన్నెముక ఎరెక్ట్గా పెట్టండి. కీప్ యువర్ స్పైనల్ కార్డ్ ఎరెక్ట్. Be in thoughtless state and relaxed, or focus on the breath. Let's do meditation for some time. Let's continue the same thing.
Yes. So Saujanya ma'am is here. She's from Virginia state. So she's gonna have us for Bhagavad Gita for 1.5 hours, and it is so our program will end with this. So everybody, it's all yours, Saujanya ma'am. Sure, Andy, thank you. I'm from Maryland. Okay. Yeah, but they're all bye. Yeah. Yes. Yeah. Andariki namaskaram andi. I hope everyone can understand Telugu here, but I'm not sure. Yeah, they all know Telugu. Okay. So when I recite these slokas, you will be just sitting in the meditation again for 1.5 hours more, which are like Brahmi Muhurtam. So let's all just reap the highest level of energy from all these slokas and from the higher energies too. Om Shri Ganeshaya Namaha Shri Saraswatyai Namaha Shri Padavallabha Narasimha Saraswati Shri Guru Dattatreya Namaha Dattatreya-Samarambham Nrsimhadikamadhyamam Satchidananda-Paryantam Vande Guru-Paramparam Ganapati Gurumekam Satchidananda-Rupam विबुधनिवह सेव्यं योगमार्गाधिरूढम् शरणमुपगतानामार्तिसङ्घाद्रिवज्रम् मम हृदयनिवासं भक्तिनम्रो नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ गीताध्यानश्लोकाः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः
देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं
न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनवषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय
सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव
तुमुलोऽव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयावष्टः वशीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति
लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रियषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयावष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं वशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं वशमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शक्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांसि तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं
य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं त्वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदा क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपानि सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते
यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संघस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशक्ष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं यशवोस्त्वष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्
आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः इमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयश्च मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच
काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुर्क्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा
प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञार्थात्म यज्ञ यज् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तर्ष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ
तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते नेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोग पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्
कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तिर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वान् बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम्
आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः निगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद् उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री कृष्णार्पणमस्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ सर्वम् एतत् फलं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। चरणारविन्दार्पणमस्तु। థ్యాంక్ యూ ఆల్ మాస్టర్స్. ఇప్పుడు మెల్లిగా మీరు మీ చేతులు రెండు కూడా మీ కళ్ళపై ఉంచుకొని ఈ యూనివర్స్కి, ఏంజల్స్కి, ప్రతి గురువుకి, ప్రతి ఒక్కరికి, మన లైఫ్లో జరిగే ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్కి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా చాలా చాలా గ్రాటిట్యూడ్తో థ్యాంక్ యూ చెప్పండి మాస్టర్స్. ఇప్పుడు మెల్లిగా మీ కళ్ళు ఓపెన్ చేయండి మాస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. గౌతమి గారు. గౌతమి గారు. ఓకే మాస్టర్స్. ఇంకా ఎవరైనా మెడిటేషన్లో నుంచి బయటికి రాలేదు అంటే కంటిన్యూ చేయొచ్చు మాస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
mm, 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 mm,
Mm.